We read about it, we be the loudest, deconstructing and unlearning, we about it. The system crooked, so we try to fight it by passing mics to the guests that we invited. TT and Beck, we the girls from Runaway. TT and Beck, intellectual but down to play. TT and Beck, we say what they not equipped to say. Or you better, we'll go whatever. Guys, I'm TT. And I'm Beck. And we're what the kids call Whateva. Okay, so first and foremost, before you watch this, please make sure to watch the part 1 to our friendship series. We unfortunately ran out of time, and I don't know. That's that rush. Because I'm not trying to run out of time for this one, because we have when I tell you guys that last episode, we had barely scratched the surface. But we're going to get into it in depth today. So again, if you're watching this friendship series, the part 2 first, just pause, go back, watch or listen to part 1, and then we are going to continue from where we left off, which was abandonment. Yes. So we were talking about feeling abandoned in your friendships, feelings of abandonment being triggered by the attachment that you have associated kind of breaking, feeling the attachment breaking, walking the same path as your friend, getting that security, that understanding from your friend because you walk similar paths, and then all of a sudden your friend kind of breaks that connection by entering a different realm that you might not even want to be a part of, or it's not for you, or it's just in a completely different lane that is just not your path. But just the fact that there is this kind of break that is happening, a lot of us do feel a sense of abandonment, whether it's your friend moving up career-wise or your friend, having babies and you're not there. There are often feelings of abandonment that we feel that we're uncomfortable with, that we don't even acknowledge is feeling. The feeling is abandonment, which can cause friction in our friendships. So, Beck, has there been a moment? Ooh, we're starting it. Has there been moments where you have felt abandoned within your friendships that maybe at that time you didn't grasp that it was abandonment through reading and through and obviously, guys, what we're giving you is very a quick summary of what the book states. Obviously, if you go in depth, you'll have a much clearer understanding if you want. But were there moments where you felt abandoned within your friendships that you're able to identify is abandonment today? Je pense que j'ai plus, pour être vraiment honnête avec toi, je pense que j'ai plus abandonné les gens que les gens que les gens gave up on me. Okay. Tu sais, j'ai l'impression que en amitié, I'm not really, j'ai la difficulté à maintenir des amitiés, comme à être constante, à genre voir, puis à parler, puis c'est vraiment facile pour moi pas d'oublier quelqu'un, mais de just not reach out anymore. Puis on me l'a dit. Comme, il y a eu un moment où j'étais vraiment, vraiment proche de quelqu'un. Comme on avait un projet ensemble, on était toujours ensemble et tout. Et ça a donné qu'on se parlait plus à some point. Mais pas parce qu'il y a eu un beef, pas parce qu'il y a eu un malentendu, c'est vraiment comme on a bench out. Yeah. Puis la personne m'a texté. Je pense que c'est la première fois qu'on m'a confrontée sur ça. Tu sais, les gens, ils vont dire genre, oh, text me, Yeah. please. Ou ils vont retweet des affaires. Ouais. Ils vont tweet. When you're the friend that always... tu peux faire comme si t'as pas vu. Ouais. Tu peux faire comme si t'as pas vu. Ouais. Mais la personne m'a vraiment... Elle m'a texté, elle m'a dit, hey, comme... Tu sais, en passant, je suis vraiment déçue de toi parce que t'as juste arrêté de me parler sans raison, puis tu m'as pas dit, puis tu fais pas d'effort pour venir me voir, pour me parler, alors que comme tel ami fait de l'effort, mais toi tu fais pas d'effort et tout. Là, je me sentais vraiment mal. Puis tu sais, j'étais comme... Puis là, j'étais comme, oh ouais, c'est trop ma faute et tout. Mais dans ma tête, tu sais, quand tu dis c'est ta faute, tu t'attends à ce que les gens soient comme, it's all right. Parce que t'as avoué tes torts. Yeah, that person was standing on business. My friend was like, it's your fault. Yeah. Je pleurais. Je sentais tellement mal. Et c'était vraiment comme, non, c'est effectivement, c'est ta faute. Genre, c'est comme, it feels like you moved on. Puis que moi, je suis juste comme restée là. Puis ça, c'est une conversation vraiment inconfortable, mais j'apprécie pour de vrai parce que, comme, on dirait que ça m'a
ça me force à faire des efforts. Je pense que for so long, parce que moi, j'ai toujours connecté avec les gens facilement. Fait que si t'es là, si t'es plus là, t'es plus là, puis genre, pas à move on quick, mais j'ai toujours des connexions. Mm-hmm. Et à cause que je connecte facilement, je pense que je mets moins d'efforts dans certaines amitiés. Because I'm just like, it's fine, they have their friend, I have my friends, puis genre, I can... Mais là, on me demandait de faire un effort, comme pour maintenir cette amitié. Like, if you're about that shit, do what you have to do. Do the work. Yeah, do the work. Mm-hmm. So, yeah. So people have felt abandoned by you. Yep. Moving on with your life. Do you think it's like a ADHD object permanence thing? Yeah, comme si t'es pas là, je pense pas à toi type shit. Il y a des gens qui sont vraiment comme ça. Yeah. No, I see that. I think for me, moi, je trouve que I used to be a very good like reaching out person until COVID happened. La COVID m'a rendu très comme like, and I feel like a lot of people experience that, like just losing every ounce of like social skills that you had. And not to say that I wasn't social anymore, but it just all of a sudden reaching out to people required a lot of effort. Puis avant, j'avais comme 15 group chat qui like all at once, like checking in on this person, calling this person. Post COVID, it shrunk to like I talk to the same 5 people every single day. Puis ça, rien ne change. Puis whoever were my friends before COVID, it didn't last that much. I only really kept like 5 friends. Je sais pas. So I guess... Est-ce que t'as dit quelque chose par rapport à ça? Est-ce qu'elle est venue te step ou... Ouais, on m'a step. On m'a step. Rightfully so. But I don't know. It just became a challenge. I'm still trying to understand, like, what happened. Like, obviously, I know that the pandemic affected. Like, see, if you were seeing people during the pandemic and, like, you were actually, like, trying your best to isolate, it was, like... It was, like, your top 3, genre. C'est comme, vous êtes vraiment... And it just stayed like that after, you know? But I feel for me, I feel abandoned. Like, I felt abandoned in my friendships more than I've abandoned. Maybe I have abandoned others, but I felt abandonment. And not really abandonment in the sense of, like, tu m'appelles pas, ou comme tu veux pas me voir, whatever. But abandonment, and we touched on it a little bit in the last episode, but abandonment in terms of being in different places when we used to be in the same place together. That, I feel like I'm able to identify now that what I've experienced was feelings of abandonment. Genre. And also because when I look at my close friendships, like my 2 best friends, we grew up together. Comme vraiment grew up together. Like we became best friends at like 13, 14, 15 years old. And like now we're like 25, 26. Like grew together, entered adulthood together. Puis c'est comme, veux pas, when you meet in like high school, you're all doing the same thing at the same place. Like we all share the same day to day. It's the same experience. Obviously, we all have like other lives, like different things happening. But for the most part, it's like every step I'm taking, we're taking it at the same time. And we just have this shared experience that no one can take from us. And then eventually, like you enter adulthood and then you go into different places. It's like you're not taking the steps at the same time. Me, I feel like because we're a trio. Like, we're a trio. So, c'est comme... And people always say, like, oh, trios are toxic. But, like, I love it. Like, we're a trio. Those are my sisters. Comme, c'est vraiment... Comme, non, c'est carrément, c'est mes sœurs. Je parle toujours d'elles. But the thing is that I'm the only creative out of the 3. C'est comme the rest... They're corporate baddies, genre. Comme, c'est vraiment ça. Like, it's the corporate world. Like, vraiment, comme... Highly, it's like I'm the only like dropout, you know, they like, puis tu sais, c'est comme, elles ont été au cégep ensemble, c'est comme même cégep, ouais, puis genre moi, j'étais juste là, comme trotting around, like, des fois je suis au cégep, des fois je suis pas au cégep, like, c'est comme, des fois je fais la session, des fois non, puis c'est comme, tu sais, elles étaient au cégep ensemble, et tout ça, fait que c'est comme, they really went like now we're adults and they have their careers and they're established, puis comme carrément son appart, puis now c'est fucking about to give birth in 2 weeks, it's we're growing, right? We're really growing, but because I'm the only creative, and c'est comme, I have the most supportive friends ever, they just love everything I do, they're always like bigging me up and ils me disent, comme ce que tu fais, c'est tellement impressionnant et tout, but because we no longer share the same experience, because we're no longer, it doesn't matter to me, comme you're proud of me and this and that. For me, I'm always gonna feel like
je suis genre celle qui a pas rapport, genre, because we're not doing the same things at all. And sometimes I feel like maybe, damn, am I following the wrong path? Like I'm like grown, like what am I doing? Like je sais pas, je suis là comme c'est comme oh talking about their financial advisors, puis moi je suis comme ouais j'ai un photoshoot, genre c'est comme je sais pas, des fois je suis comme damn, but I guess in those moments, it's more like a personal thing that I'm grappling with parce que they don't do anything to make me feel abandoned. They're the most supportive friends ever. Mais c'est just naturally you feel that disconnect of not disconnect in terms of like we're still super close et tout ça. C'est pas in that sense. It's more disconnect in the sense of I feel us not walking together anymore. Tu comprends? Non, je comprends. Ça fait du sens. Mais tu sais quoi, je pense que ça... Tu le vois plus parce que vous êtes un trio. Ouais. Et comme 1, 2, 3. Moi, qu'est-ce que je peux faire? C'est parce que j'ai des gros groupes. Peut-être qu'il y en a une qui a son master, mais l'autre struggle just as much as me. Fait que je peux toujours m'identifier à quelqu'un, but un trio. Puis il y en a 2 qui sont sur le même exact path. I think it's... Tu devrais voir mon boss, genre, c'est comme lui, c'est le best financial advisor. Like, you should go. Puis moi, je suis comme, girl, financial advisor where? Comme de quoi? Je sais même pas de quoi on parle. Là. On est là, REER et tout. Puis je suis comme, oh, guys, comme, j'ai écrit un poème. Genre, je sais pas, comme, je sais pas. And it's really good. Des fois, je suis comme, oh my God, like, do I even belong? But I do. I never feel out of place. I just feel like we're like the path is different. The path is different. And sometimes when I'm feeling really, really low on about myself, then I have thoughts of like, ugh, I don't even, do these bitches even fuck with me for real? And it's nothing that they're doing. It's really just growing pains. But yeah. But luckily, like I have a friendship with them where I am able to talk about certain things. Puis c'est comme, on va rentrer dans ça when we talk about speaking up. But it's if I wasn't in a space where I didn't feel comfortable sharing these things with them, then I feel like the friendship would have already ended. Comme been ended. Parce que j'aurais catch feelings, genre pour des affaires, ou comme ça, là, ou genre I would have moved in ways qu'ils n'auraient pas compris, comme ça aurait été off, genre si on n'avait pas une bonne communication entre nous trois. Ça aurait juste été off, parce qu'on est tellement différents, c'est incroyable. But yeah, that's, those are the feelings of abandonment. Thank you for sharing. Thank you. So, maintenant, on va passer à envie. Je suis vraiment excitée. Parce que là, on dive in. Je trouve qu'on a fait tout ce qui est surface level, le merge attachment. On a parlé de sentiment d'abandonment, vraiment l'intro, les expectations pour les femmes, les nouvelles expectations pour like, the modern woman. Mais là, on rentre dans ce qui intéresse les gens, comme c'est quoi la jalousie dans les relations pour femmes. Puis, tu sais, qu'on parle de jalousie, je vais te juste donner une définition. Donc, en fait, envie, sentiment de désir, mêlé d'irritation, de haine qui éprouve quelqu'un contre ceux qui possèdent ce qu'il n'a pas. Pour de vrai, basically, c'est laid. Comme c'est un sentiment laid, personne ne veut être jaloux. Et aussi, c'est quelque chose qu'on entend souvent, l'ami jalouse. Ça, tout le monde... jealous friend. Tout le monde est comme, attention, c'est ton ami jalouse. Puis c'est pas juste nous, entre amis, comme tu vas entendre ta mère qui dit ça comme, be careful about this, son comportement est bizarre, peut-être qu'elle est jalouse de toi. Il y a toujours comme, peut-être qu'elle est jalouse, peut-être qu'elle est jalouse, peut-être qu'elle est jalouse. Puis on méprise vraiment l'amie jalouse comme, c'est quelqu'un d'insécure, elle est méchante, elle est là, elle fait en semblant d'être ton amie, but she's praying for your downfall, comme si like, c'est ta up. Evil là. eye. Evil eye, ouais. Yeah. Don't trust no one. C'est dans ce vibe-là. Puis l'affaire avec la jalousie, c'est que c'est pas... Je suis pas là pour dire que c'est pas vrai, parce que I've seen things, comme I've observed things, comme des filles qui bougent vraiment, vraiment bizarre. Puis c'est comme, elle était jalouse parce que... J'ai vu ma mère avoir des interactions étranges qui l'ont vraiment détruit, là. Puis c'est vraiment de la pure jalousie. Jalousie, comme, ouais. Jalousie, là. J'étais comme, this is so weird. Comme c'est quelque chose que... C'est pas seulement qu'on a entendu, mais que pour la plupart des filles, je pense qu'on a expérimenté ou qu'on a observé. Mais ce qui est intéressant avec ce que les auteurs disent par rapport à la jalousie, c'est... Premièrement, c'est l'empathie qu'ils ont pour l'ami jalouse. Parce qu'ils disent que la jalousie, c'est quelque chose que... c'est normal d'expérimenter ça, c'est un sentiment humain, mais aussi souvent la personne qui ressent ce sentiment d'envie est inconfortable. Puis j'ai réalisé qu'on n'est jamais from the point of view de la personne qui ressent
un sentiment d'envie. On est juste comme, yo, she's bitter, she's a hater, comme si c'est juste une mauvaise personne qui existe, puis c'est point. Mais les auteurs sont vraiment comme, non, normalement, la personne qui expérimente la jalousie, elle n'est pas plus proud que toi qu'elle est jalouse. Ouais. Comme elle aussi, elle doit deal avec le fait que, comme, ce sentiment, j'ai un sentiment d'envie et je suis pas confortable avec ça. I feel like a hater. Ouais, I feel like a hater. C'est pas vrai, j'ai juste comme, damn, I'm hating right now. Yeah. Comme I'm hating right now. Puis, ce qui arrive chez les filles, c'est qu'on est tellement inconfortable avec ça, puis on veut pas le projeter. Fait que le mécanisme de défense, ça va être toujours de te dénigrer. So, dans le fond, on va dire, mon ami arrive, on va dire, je suis dans une fête, j'arrive avant toi. Puis là, t'arrives, puis là, tout le monde te regarde, puis là, t'es belle, puis là, les gens te complimentent. Puis là, moi, je sens comme, oh shit, elle a beaucoup d'attention. Mon premier réflexe va pas être comme, fuck ici, non, mais ça va plus être comme, yo, c'est pas elle, le problème, c'est pas qu'elle est belle, le problème, c'est que je suis laide. Ou le problème, c'est que, comme, I cannot carry myself. Ou le problème, c'est que, comme, je sais pas m'habiller. Ou le problème, tu sais, ça va souvent se retourner à toi. Fait que la personne qui est jalouse, qui est envieuse, n'a pas nécessairement, son premier réflexe, ça va être de spew her envy. Ça va être vraiment de retourner ça à soi. C'est comme, yo, c'est quoi mon problème? Ouais. Like, what's wrong with me? Why can't I be like that? Why can't I be like that? And why am I feeling like that? So, c'est genre, tu vas repress, puis tu vas te sentir mal et tout et tout. Et aussi, une autre affaire qui est intéressante, c'est que ils disent que le sentiment d'envie, souvent, est particulier. Fait qu'il vient par vague. Fait que t'es pas juste là, bitter. Fait que là, à chaque fois que je suis avec toi, je suis bitter. Puis là, je suis dans mon lit, puis je suis bitter. Like, you're actually my friend. Comme l'ami jalouse, on l'appelle le fake friend, mais c'est pas nécessairement une fake friend. Genre, ça se peut que c'est pour quelque chose de particulier que je suis envieuse. Comme, on va dire que naturellement, on est ensemble, puis on s'entend bien et tout. Mais là, on va dire, t'as un bébé, puis à chaque fois que tu parles de l'enfant, là, j'ai le sentiment d'envie. Là, comme, je me sens d'une manière différente. Fait que c'est pas comme, je me promène avec Titi, and I'm just a bitter little monster. Non, c'est vraiment, genre, ça vient par vague, t'essaies de le repress, tu le retournes contre toi, comme, t'es actually souvent la personne qui envie essaie de le manage d'une manière ou d'une autre. Yeah. Et là, maintenant, la problématique, c'est qu'est-ce qui crée cette envie? Qu'est-ce que l'envie veut dire? Parce que une autre affaire que j'aime que les auteurs disent, ils disent que le sentiment d'envie est un signal. Ça veut dire quelque chose. C'est pas juste là parce que, comme, you're a bitter ass bitch. Like, ça veut dire quelque chose, il y a quelque chose que tu dois adresser. Puis, qu'est-ce qu'il dit, c'est que quand quelqu'un a envie, ça cache un désir. Ça cache quelque chose que tu veux. Ça cache quelque chose que tu as envie d'avoir. Puis, c'est pour ça que c'est important de l'adresser. Parce que, en adressant le fait que tu es envieuse pour X, Y, Z raison, là, on peut changer le focus de l'envie à ton désir. OK, what's really the issue? Et là, ça, c'est vraiment... Je pense que c'est important pour les deux parties de pouvoir entendre parce que j'ai l'impression... C'est inconfortable de dire juste comme... I'm jealous. C'est juste inconfortable, c'est bizarre, c'est pas... It's not nice, comme you don't want to be that friend. Fait qu'il faut aussi que la personne qui reçoit ça soit disposée à justement écouter puis recevoir ça. Puis ça veut pas dire qu'on en parle, qu'on va trouver une solution ou quoi que ce soit, mais ça va permettre que le shift se déplace à OK, je suis envieux, je sais pas quoi faire avec ça, puis like I'm bottling this up, à oh, this is really what I want. Puis avec comme ils ont mis un exemple de deux amis. Justement, c'est l'exemple que j'ai donné. Donc une amie a vu son amie single rentrer dans un party and she was pretty and sexy and everything, puis elle était juste comme, yeah, I'm an ugly like pig, like I can't. What do I do? Ouais, c'est genre, qu'est-ce qui se passe? Puis quand ils en ont parlé, elle est comme, ils ont pu vraiment dig deep in like, yo, ça fait longtemps que je me sens pas bien dans mes vêtements, que je me sens pas bien avec moi-même, genre je viens de donner, I just gave birth, like I don't feel sexy, I don't feel good. Puis l'amie pouvait être juste comme, yo, we can go shopping, comme vraiment aussi banal que ça, like we can actually go shopping, comme on peut trouver une solution à ce problème. Puis le fait que c'était juste comme, oh yo, we can do something about this, là le sentiment d'envie change. Donc c'est vraiment important de laisser l'espace à justement avoir ce genre de conversation. Mais l'affaire, c'est que qu'est-ce qui arrive quand
t'en parles pas, justement, que tu laisses, que tu represses, que tu essaies de te dénigrer toi-même, puis là, ça fonctionne pas, là, tu vas le jeter. Like, it's gonna... tu vas exploser. L'affaire avec le sentiment de désir, si on se rappelle de la définition du merge attachment, as a woman, t'es pas supposé d'avoir any type of desire. You're only supposed to cater to other people. So t'es supposé de te préoccuper des autres, de te préoccuper des besoins des autres, et c'est là que réside ton identité. Fait que tout ce qui est désir, t'es supposé de suppresser ça le plus loin possible. Et quand tu vois une autre femme qui succeed in anything, t'es juste comme, oh, cette femme-là avait un désir et elle y a répondu. Et c'est ça, that's the ick. Like, c'est de là que ça vient, le genre, je suis inconfortable parce que... How are you doing that? Ouais, parce que moi, on m'a toujours dit que je pouvais pas faire ça. Ouais. So là, tout d'un coup, toi, tu fais ça. Et souvent, dans des situations où on est proche, où on est amis et tout, c'est que comme, oh, je pensais qu'on avait un understanding. Que we cannot follow our desires. On peut pas faire ça. I cater to you and you cater to me, mais il y a pas d'histoire de genre, we cater to our own desire, puis que comme on devient comme notre propre personne. I don't have that. Like, genre, fait que c'est ça, c'est vraiment là le root of the issue. Et c'est comme, yo, I'm sorry. C'est ça qu'on fait live, comme c'est ça qu'on fait live. C'est vraiment le fait que j'ai pas le gut de genre répondre à mes propres désirs. Et qu'est-ce qui arrive après ça? C'est parce que je me retiens. Là, je vais retenir une autre femme. And now it's ugly. C'est là que les petits, les sneaky, les sneak diss, les regards, les comportements bizarres ressortent parce que c'est comme, OK, moi, je me repress. Puis en focusant sur ça, que comme je dois me repress, je vais te tirer vers l'arrière. Fait que là, ça va donner des gens, tu penses t'es qui, genre? Yo, c'est juste un petit move, t'as fait tout ça? Oh! Collé! Yo! Les petites, là... Yo, moi, je suis en jean, là. Yo, have you experienced that? Oui. Bro, j'ai tellement... Pour de vrai, I find it sad que j'ai vraiment beaucoup experienced that. I have. Like, what? I did, but pas pour longtemps, pour de vrai. Because I have good friends. Like, my friend, like, enjoyed the little fits. Mais, I had a time. Genre, j'ai You had a time. Yo, tu te rappelles, hein? Oui. C'était tellement weird. C'était tellement weird. Every time, man, Titi, like, we're just... I'm like, yeah, okay, we're just... Mais yo... The heels? What? Yo! The heels? The heels? Ouais? Moi, j'ai mes necks, là. Yo, ouais! Moi, je suis en Nike. Mais OK? Oh, my gosh. Fait que c'est là qu'on voit toute le ugliness of envy. Puis c'est pour ça que c'est genre, oh, be careful to who, avec qui tu traînes, blablabla, la fille va être envieuse de toi. Mais c'est encore une fois, les auteurs mettent l'accent sur il faut en parler. Parce que si tu en parles pas, c'est pas vrai que tu vas repress and it's just gonna disappear. It won't. Même si tu en parles, ça va pas nécessairement disparaître. Fait que si tu repress that, ça va faire en sorte que tu projettes ça. Mais ce qui est dur aussi, c'est que des fois, la personne envieuse veut même pas avouer qu'elle veut ça, genre. Que genre, qu'elle veut cette attention, ou qu'elle veut comme de beaux cheveux, n'importe quoi, ou qu'elle veut ça. Puis c'est ça qui est vraiment dur pour elle, puis c'est là, ça devient plus facile de juste, like, sneak this, puis de juste, comme, essayer de te remettre à ta place, parce que, comme ça, genre, on revient au même endroit, comme we're back in the same merge attachment. Yeah. Comme I'm just, like, pulling you back. Because how dare you break free? How dare you break free? C'est vraiment ça. How dare you break free? Break free. Yeah. How dare you break free? Mais ce qu'il disait aussi, c'est que il y a pas nécessairement... Il faut se détacher de la conception que peut-être qu'elle est envieuse. La personne qui est envieuse est une mauvaise personne. Ou que la personne qui est envieuse est méchante et tout. Ça veut pas dire que sisterhood is more fake. Ils disent l'envie, qu'est-ce que ça reflète? Ça reflète pas nécessairement le caractère d'une personne, ça reflète l'état de la féminité. On va se sentir envieuse si on nous conditionne à
toujours repress nos desires. Toujours repress. Tu vas te sentir envieux parce qu'à some point, tu vas voir quelqu'un qui avait peut-être les mêmes désirs que toi puis qui a répondu puis t'es juste comme, mais pourquoi toi puis pourquoi pas moi? C'est normal, comme c'est normal. Puis ils disent que l'envie, c'est même... Elles ont dit, c'est même une bonne chose qu'on est capable de ressentir l'envie parce que ça veut dire qu'on est plus forte que notre conditionnement. On a été conditionné à not have desire, not want anything for ourselves. Cette envie-là, ça te dit que comme, you still want. You have not given up, like, at wanting something. So c'est pour ça que c'est important de s'asseoir with the feeling and analyser what's behind it. And comme à un parallèle, l'envie... Qu'est-ce que l'envie va donner, ce que l'envie peut engendrer, c'est de la compétition. So, that's another one that j'étais vraiment contente de... Wait, before we continue, are you able to identify certain feelings of envy that you've had within your friendships? Yes. Mais ça, ouais, définitivement. OK, donne-nous un exemple. Parce que je pense que j'y ai vraiment réfléchi. Puis je pense que avec toutes mes amies, j'ai eu cette envie de comme like being as feminine, like you, Amanda et tout. C'est comme la façon dont vous êtes capable de, I think, be feminine. Et on dirait que c'est un truc qui vient naturellement pour vous. It's like I'm just like I can't and I want to do that. Mais ça m'a pris du temps avant d'être juste comme de like me laisser pouvoir être féminine ou like you didn't feel like you could? Yeah, j'avais pas l'impression, en fait, as plus petite, I think I was really feminine. Comme tu vois, avec like pink dresses and like bow in my hair, puis j'aime ça, puis je pense que je suis belle, mais en grandissant, j'ai remarqué que comme being feminine venait avec un espèce de jugement bizarre, comme t'es vraiment regardé et observé et critiqué sur la façon dont t'es féminine. Puis ça, c'est pas juste les gens de tes parents, comme en dedans. Puis là, je suis comme on dirait que je suis inconfortable with like all these looks. Fait que I rather not touch it. Zéro, là. Fait que moi, I've been known for like joggings and t-shirts. C'est comme ça que je t'ai connue. Ouais, comme for most of my life. Si les gens qui sont allés au secondaire avec moi, les gens qui sont allés à Dawson avec moi, like, bag it on jog. I was known for being in jogging all the time, every day, all day. J'étais comme, c'est la façon dont je suis le plus confortable. Mais c'est en rentrant au cégep aussi que j'étais vraiment juste comme, oh, like, je voyais tellement de filles que genre, je sais pas, elles étaient juste, like, elles sont maquillées, elles sont habillées, puis je suis comme, this is so beautiful. Mais encore une fois, je suis comme, it's not gonna suit me, c'est pas pour moi, je peux pas, puis and I feel like, tu sens que tu dois détester ça. Tu es comme, moi, je suis pas trop make-up, là, moi, j'aime pas ça, non. So it's not like that. Mais, en grandissant, I feel like, c'est une conversation, je sais pas si je l'ai eue, or I just have, mes amis sont juste très comme, you should do it. Vous êtes très genre, you should do it. Tu serais comme, ouais, tu devrais mettre une robe. Puis Amanda, elle va être comme, ouais, tu devrais mettre ça. Comme, vous êtes très genre, let's do this. Like, let's try. Let's like, do this. Puis ça, je pense que ça m'a permis de like, not sit in that feeling au point que I spew that on my friends. Negatively. Yeah. Ouais. Okay. Ouais. Okay. But yeah, of course. You, yeah. What about you? I think for me, I used to be envious back when genre I had like 1,010 friends. I remember feeling very envious of my friends who would just post themselves online, like comme n'importe quoi, genre ils postent une vidéo puis they're just talking, or genre ils vont post genre un makeup tutorial or whatever. J'étais toujours or like just like their way of existing without like feeling the fear of being perceived. Genre vraiment, genre ils s'en foutaient, genre ils postent un truc par rapport, genre vraiment authentically themselves without the fear of like, oh, j'aurais l'air de quoi, j'aurais this. Because at that time I knew I wanted to do something
that either genre je savais, j'étais comme I always, see, growing up, it's like I always wanted my own talk show, I always wanted to be a YouTuber, I always wanted to like be out, parce que je suis toujours comme I think I have the fucking dopest personality, like I feel like it should be shown, I feel like I'm smart, I think I'm pretty, like I think I should, mais c'est comme just this fear of being perceived or fear of what people would think of me always overshadowed, so j'étais toujours comme looking at people doing these things and just not doing it for myself. But then I would have friends that would, ils allaient poster n'importe quoi, genre n'importe quoi. Puis moi, j'étais dans un, I used to, the way that my relationship with social media used to be very, genre, I had to take like a 2-year break from social media quand j'avais comme 19 ans parce que j'étais vraiment comme, I would overanalyze everything and like, les likes, puis comme this and that. Puis j'étais juste comme, oh my God, how are you just fucking posting? You're just talking shit, you're being funny, you're being silly, you're being whatever, you're saying every thought that crosses your mind. And then I was so envious of it, of their just freedom to just be authentically themselves. On s'en fout qui check, on s'en fout si t'aimes pas ça, on s'en fout si tu fuck pas avec ça. To the point where sometimes I would watch their videos and be like, okay, lol, cringe. Comme, you know, like just be like, pourquoi tu poses ça? Comme, not to them, but to myself. And just be like, j'arrive pas à croire que... Mais dans le fond, c'était vraiment just coming from an envious place. And me, I let it linger to the point where it did become negative, you know? I did let it linger. That was like years ago. Mais genre, I remember... T'étais jeune. Ouais, j'étais jeune. Mais comme, this is like... I think about that now because now I'm like, je suis out there. Genre, je fais mic'd up, je suis le podcast. Genre, je suis sur TikTok, je parle caca tout le temps. Puis je suis comme... I wonder if some girls like stumble across my TikToks and they're like, bitch, ta gueule. Puis je suis comme, probably. But then it's like, I used to be like that too, so I get it. Non, c'est ça. Ouais. I get that. Yeah. OK. Puis après ça, OK, from envy de l'envie à la compétition. Like, what's happening? Compétition... Est-ce que t'es en train de sip? T'as rien bu, là? Oh, j'ai rien bu. Pour de vrai, c'est plein. Comme... OK, compétition. La raison pourquoi ça va aussi bien l'un après l'autre, c'est parce que si tu ne deals pas avec ton envie, souvent, ça va tourner en compétition. Puis, bon, la façon dont la compétition est adressée avec les auteurs, from the get-go, ce qu'ils disent, c'est que les filles ont toujours été en compétition pour les gars avant. Like, it's like, historiquement, that's how it be. Ça a toujours été comme ça. Et ça fait du sens parce qu'il fut un temps et il y a des gens que c'est encore comme ça pour eux. Ta vie, ton livelihood dépend de quel gars tu vas te pogner, genre. T'avais pas de statut, t'avais pas de droit, fait que t'avais besoin que le gars soit là. Fait que c'est normal qu'on compétitionne pour avoir who has the best man et puis tout, pour le statut, pour l'argent, pour la survie. It was a survival thing. So comme, of course, women, like, sont en compétition pour les gars. Comme, it makes total sense. Ça va toujours, it's always going to be a thing. Mais, ce qui était vraiment intéressant, puisque j'étais comme, yo, so true. Ce qu'elle disait, c'est que les femmes sont en compétition autant pour l'attention des autres femmes que pour les hommes. Puis, ce qu'il disait, c'est que parce que ton identité est liée à la fusion que tu fais, au merge attachment que tu as avec les autres femmes, il y a certaines validations, il y a certains compliments, il y a un certain care que tu peux seulement recevoir d'une femme. Ils disent que c'est un sentiment qui domine tous les autres. Ils disent que this is the primary sentiment, genre, avoir les attentions d'une autre femme. Ils disent même que les gars sont juste des... Ils disaient que les gars sont juste des... comme des excuses pour pouvoir... Tu sais, t'as pas le droit de, comme, like, être distingué des autres, mais si un gars est around, tu peux être juste comme... OK, I'm gonna get cute, je vais faire mes cheveux. Même ça, c'est juste des excuses parce que deep down, l'attention que tu veux est from other women. Puis ils ont dit même les filles qui cherchent toujours l'attention des gars et tout, elles vont jamais pouvoir fulfill le cœur that they want from other women parce que, again, c'est ton blueprint attachment with your mom. Fait que c'était toujours à la recherche de ce manque ou du confort qui peut faire en sorte que tu deals avec ce loss-là. Fait que t'es toujours en train de chercher. And it's only from other women que tu vas l'avoir. Elle dit, un gars peut faire comme si, like,
un peu, genre, te donner un petit peu d'attention puis que t'es juste comme, hey, mais ça va jamais être pareil. Et il disait même qu'une fille, la façon dont elle va deal avec ça, des fois, elle va dire genre, oh, but I don't get along with women. Genre, toutes mes amitiés with women, they don't work anyway. Fait que I'm better with men. Mais est-ce que t'as réalisé, these women never shut up? J'ai jamais rencontré une fille qui était comme, I'm good with only men that just shut up and be with men. Yeah. Comme elle a toujours besoin de le répéter. C'est parce qu'il y a un manque, et ce manque, c'est toujours ce lien avec les autres filles. Yeah. Puis ça me faisait... She's trying to convince herself. Ouais, she's convinced herself. Like, it's not... J'ai entendu la première fois, j'ai entendu la deuxième fois. Mais c'est vraiment parce que, encore une fois, c'est un vide, puis c'est quelque chose dont on a besoin. Puis là, je réfléchissais à ça, puis j'étais comme, the first... Comme j'ai eu beaucoup, pas d'altercations, mais beaucoup de... I don't know. Beaucoup de... pas de trucs bizarres, mais il est arrivé des choses où j'étais juste comme, oh... Une fille m'a dit que comme... Elle était inconfortable parce que I had the attention of like a girl that she wanted. Dans le sens où j'ai mon premier souvenir. Quand j'étais en maternelle, tu sais, à midi, là, ils sont comme 2 par 2, choisissez un petit ami, non, tenez-vous la main. Voilà. Puis, tu sais, t'es en maternelle, là, tu connais pas ces enfants-là, là, genre, c'est la première fois que t'es out of the house. Puis c'est comme, il faut que tu choisisses quelqu'un. Mais il y a une fille, shout out à Jennifer. Je me souviens de son whole government name for some reason, mais elle venait toujours me voir, puis elle prenait ma main. Tout le temps. Elle fait que c'était comme, that's my body. Like, la première fois, j'étais comme, oh, nice. Deuxième fois, j'étais comme, we're locked in. Like, yeah, that's my good sis. C'est live. Fait qu'à chaque dîner, elle venait toujours comme, on se donnait la main. Puis là, à un moment donné, il y a une autre fille. Elle est venue me voir, elle me regarde, elle me toise. Là, elle regarde Jennifer, elle est comme, pourquoi t'es toujours avec elle? On avait 5 ans. Like, 5 years old. Puis même à cet âge-là, c'est comme, il y a cette compréhension que t'as besoin de cette connexion avec les autres filles. Ouais. Moi, j'ai grandi, puis tu sais, on me dit des affaires genre, oh, t'as volé ma meilleure amie et tout. Like, grown like 20, puis j'étais comme, quoi? Yeah. Mais c'est vraiment parce que il y a cette... notre identité, on la trouve à travers notre relation avec les autres filles. Fait qu'on a besoin, puis c'est quelque chose qu'on recherche toujours. Donc, la compétition, c'est pour se démarquer et pour attirer l'attention. Dans le sens où on est en compétition pour avoir l'attention des autres filles. So, I'm best dressed parce qu'il y a this other girl that's really knows how to dress, je veux qu'elle me remarque. Ou comme... j'ai avoir ce nouveau gadget-là, puis I'm gonna brag, j'ai comme, j'ai un meilleur iPhone que toutes vous, parce que la fille que je veux, maybe, like, that's her interest, puis je veux son attention. C'est une manière qu'on a de trouver des connexions. Puis, encore une fois, c'est un truc que je pense, c'est comme, c'est quelque chose qui est depicted in movies a lot. Comme Mean Girl, that's the whole thing. It's all about, like, cliques et getting along with the right girls et tout. Puis, c'est bizarre que quand on parle de compétition, on parle toujours de gars. Comme, the man is barely there. Like, yeah. Il est là, mais comme, c'est presque comme secondaire. Et même dans le vouloir de, genre, que certains gars, l'attention de certains gars, ça aussi, ça peut être pour avoir l'attention d'une fille. Like, I'm getting this type of man, maybe we should be friends. That's, yeah. That's how, c'est comme ça que les filles, that's how they move. So, l'histoire de compétition, c'est, encore une fois, pour attirer l'attention, et ça peut aller dans les deux sens. Ça peut être une compétition de genre, oh, I have the cutest hair, like, let's be friends. Mais ça peut être aussi genre, oh, you thought you had a bad day, I had the worst day. Même même de façon négative, on peut être en compétition. Like, you going through it, sis? Yeah. Tu veux même pas savoir comme what I'm going through. Juste pour avoir cette attention, puis juste pour se sentir, encore une fois, se sentir comme seen, parce que c'est quelque chose qu'on ne ressent pas nécessairement entre filles, parce qu'on doit être pareil, like with the merge attachment. Fait que c'est vraiment une façon qu'on a de se démarquer, cette histoire de compétition. Maintenant, là, vous allez dire, Rebecca, c'est pas ça prend tout. That's not competition, it's about, that's not, c'est pas pour attirer l'attention des autres femmes et tout. Mais les auteurs font la distinction entre 2 sortes de compétition. Donc, la compétition entre filles et la compétition entre gars, which is 2 different things. Et on est vraiment plus habitué, on est familier à la compétition
des gars. Ouais. Puis j'ai expliqué comme c'est quoi, puis like what does it mean. So la compétition, comme j'ai dit, les filles sont en compétition entre elles pour pouvoir trouver ces connexions, pour pouvoir avoir des relations, créer ces liens, créer des relations, puis se trouver une identité. Parce que c'est à travers leurs relations qu'elles trouvent une identité. C'est comme ça que le merge attachment fonctionne. Les garçons, c'est le contraire. Donc, ils sont en compétition pour mettre l'accent sur leurs différences. Parce que la masculinité, elle est affirmée à travers ta différence, comme avec les autres. Donc, si on retourne au merge attachment, quand on parlait de merge attachment, on disait que la connexion que la mère a avec son enfant, c'est une connexion parfaite. Elle peut répondre à tous ses désirs, tous ses besoins. La différence entre un gars et une fille, c'est que la mère voit son fils comme étant autre, parce qu'ils sont de deux genres différents, mais avec sa fille, pour elle voit juste une extension d'elle-même. Fait que tous ses besoins, ses désirs, elle le met sur sa fille d'une manière qu'elle n'a pas ses attentes envers son garçon. Fait que nous, on est toujours dans une espèce de débat on some like, I kind of want to be like my mother, but I also want to be my own person. Fait que on a toujours ce tiraillement, alors qu'un gars, toute sa masculinité est basée sur son opposition à tout ce qui est féminin. Exactly. Fait que, you know that it's man because it's not feminine. Mm-hmm. Fait que lui, de base, c'était l'opposition à sa mère. Lui étant comme un homme, c'est ça qui fait que he's his own individual. Fait que tout ce qui est compétition, c'est regarde comment je suis exceptionnelle, regarde comment je suis différent, look like how unique I am. Alors que les filles don't move like that. Mais comme quand le chapitre qui est utilisé à couvert sur New Expectations, maintenant que les filles sont sur le marché du travail, they have to deal with the same type of competition that men are in. Parce que la compétition est juste... C'est la base du capitalisme. It's really on some, like, tu veux survivre, you better fight for your survival. Like, que le meilleur gagne. Que le meilleur gagne. Fait que on dit aux femmes, genre, if you want a slice of the pie, you have to fight. Tu dois être en compétition, tu dois être agressive. Mais il y a tout un tiraillement, non seulement parce que c'est pas comme ça qu'on est, la compétition de femmes est extrêmement différente, mais on a passé de compétition entre femmes au mouvement féministe. Puis quand on est arrivé au mouvement féministe, we were like, compétition, c'est pas bon. On devrait être toutes alliées, toutes unies. On a les mêmes besoins. On veut les mêmes choses. So let's do this like together. Fait que là, on est comme, solidarité, solidarité. And then we get our rights. Puis là, on nous dit que le meilleur gagne. Fait que le merge attachment que t'as fait avec les autres filles, ensemble, like, it's clashing. We all of this together. Tout d'un coup, c'est comme, On peut plus faire ça, là. On peut plus faire ça. C'est que le meilleur gagne. Ouais. Fait que là, on encourage les filles à être plus agressives. On encourage les filles à genre, à plus, like, va voir ton boss, demande for a raise, like, do that kind of thing. Puis t'es juste comme, on est inconfortable parce que c'est pas dans nos valeurs. Puis aussi, on vient de trouver un merge attachment avec les autres filles ensemble. Like, on est toutes là ensemble. Puis là, je dois compétitionner avec eux aussi. Parce que c'est pas juste compétitionner avec les gars, c'est compétitionner entre filles. Fait qu'on sent... C'est pour ça qu'on sent que quand une fille, elle fait ce pas-là, comme elle devient boss, elle est chef d'équipe, elle est comme en avant, on est comme... Bitch, that was not in the country. Yeah, that was not in the playbook. That's not... C'est pas ça, c'est pas ça qu'on a dit. Like, that's not it. Fait qu'on sent que, genre, basically, like, c'est quoi ton problème, genre? Yeah. C'est quoi ton problème? Puis c'est important aussi de noter que avant la compétition, comme j'ai dit, il y a la compétition entre filles pour avoir la tour des autres filles, mais il y a aussi la compétition que tu as eue avec ta mère. Fait que quand on revient au merge attachment, il y a deux sortes de compétition, puis je pense que c'est important de reconnaître les deux parce qu'il y a sûrement des filles qui vont pouvoir relate aux deux. Fait qu'il y a la compétition, en somme, ta mère, elle représente this perfect, like, cette image de womanhood que tu essaies toujours de match. So, c'est comme, c'est ton blueprint, voici, like, how to be a woman. Like, tu essaies de match, mais en même temps, tu essaies aussi de trouver ta propre individualité. Fait qu'encore une fois, c'est ce tiraillement, puis c'est cette compétition, c'est comme juste comme, est-ce que I compete to be, like, that woman, puis être validée de cette manière-là, ou I'm going for, genre,
une réalisation de soi, puis que je me détache un peu de ma mère. Fait qu'il y a ce genre de compétition-là. Et il y a aussi la compétition, les compétitions mère-fille qui arrivent about sexuality. So, quand une fille rentre... Parce que, OK, les femmes sont pas vues en tant que personne mais on va dire, un weapon that we have is our sexuality. Yeah. So, une fille va être vue comme un sexual object de get-go. Fait que la sexualité est venue comme like a powerful, comme un outil vraiment puissant. Et quand une jeune fille rentre dans justement commence à avoir ses premières relations sexuelles ou juste à like get her period, like become like a sexual person, ça devient dur pour la mère parce que la mère se rappelle de oh yeah, back in the days quand j'étais jeune puis je pouvais like j'étais perçue pour like ma sexualité. Maintenant j'ai une fille et cette fille rentre dans comme in womanhood. Fait que là, qu'est-ce que ça veut dire pour moi? Like what does that, qu'est-ce que ça vient avec aging? Because the only way that women are seen, hair quote, là, c'est vraiment à travers like the youth and like sexuality, like, puis qu'est-ce que ça signifie? Fait que plus tu vieillis en tant que femme, plus tu deviens invisible. Et c'est cette invisibilité que on est effrayé de. Parce que des fois, il y a des mères qui rentrent en compétition avec leurs filles. Like they just... And we see these posts sometimes, girls talking about when your first hater is your mom. It's like it's tellement traumatisant. It sounds really traumatizing, but unfortunately, it's the reality of so many women, like feeling in competition with their mom, their first hater being their mom tearing them down. Comme c'est la réalité de beaucoup de filles. Les filles parlent de comme leur marque tout d'un coup être genre vraiment intrusive, like when it comes to boyfriend, sexualité, qu'est-ce qu'elles font, puis tout. Fait que ça, il y a aussi ça qu'on parle de la compétition féminine et que c'est vraiment important de souligner. Maintenant, qu'est-ce que la compétition couvre? Quel feeling ça couvre? Parce que quand on parlait d'envie, on disait que ça couvre le feeling de désir, de genre que I'm desire, comme il y a quelque chose que je veux. Quand on parle de compétition, le sentiment que les auteurs disent que ça couvre, c'est un sentiment d'incompétence. Donc, tu désires quelque chose. C'est l'étape numéro 1. Maintenant, est-ce que je suis capable de répondre à ce besoin? L'esprit de compétition montre que les filles se sentent souvent inadéquates and feel like they always have to fight to be seen. Fait que c'est ça que la compétition montre. Puis, encore une fois, ils vont dire que c'est pas une mauvaise chose parce que ça veut dire que même si on nous conditionne à we're just one thing, on veut une réalisation de soi, on veut être notre propre individu. Yeah. But, elle dit c'est vraiment important de pas désirer ce que les gars ont, parce que ce que les gars ont et qu'est-ce qui est poussé, c'est l'individualisme. Elle dit l'individualisme et la réalisation de soi, c'est deux affaires différentes. Parce que l'individualisme te dit que tu fais aucun travail sur soi. Tout ce que ça te dit, c'est que tu peux tout faire tout seul, t'as pas besoin des autres. Like, you have a fake... Ça promote une fausse indépendance qui fait en sorte que tu fais juste t'isoler des autres. And just like, I can do everything by myself. Mais it's not based on anything. Mais quand on parle de réalisation de toi, t'es capable de reconnaître que t'as besoin des autres, que t'es capable de reconnaître que t'as besoin d'amour des autres, which women already understand. But, en dépit de tout ça, t'as le droit d'être ta propre personne. So, that's why la compétition, c'est important. C'est que, oui, comme... Ça veut dire que t'as encore ce désir de vouloir être ta propre personne, puis ça devrait être le but ultime selon eux. Mais c'est important de justement pas rentrer dans l'individualisme, dans le sens que la compétition qu'on apprend quand on est like on the workforce, c'est juste parce que ça crée un scarcity effect, que comme il y en a pas assez pour tout le monde, fait que people are going to go et essayer d'attraper ci, ça, puis toi, en tant que femme, tu vois une autre femme faire ça, t'es juste comme, t'es bizarre, parce que notre entente, c'était de genre tout rester pareil. On n'a pas besoin de tout rester pareil. On peut être nos propres individus, mais notre but devrait vraiment être la réalisation de soi, plutôt que de juste devenir like un individualiste. Like, just like, I don't need no one. Parce que c'est
pas là qu'on veut tomber non plus. So, yeah. Competition. That was competition. That was competition and envy. Thank you for that, sis. So I'm going to cover speaking up, and I think I'm going to cover friends and lovers at the same time. Okay. So we finish with. Ouais. All right. So now that we've tackled a couple uncomfortable feelings, we've tackled abandonment. By the way, yo, moi, je suis un peu... Woo, parce que I've... Parce que je parle depuis Non, mais c'est ça. Mais là, c'est à ton tour, because I've taken advantage of the fact that you was talking for this time. So we've covered the uncomfortable. We've covered the uncomfortable feelings of abandonment, of envy, of competition. So now, what happens when you're experiencing these feelings, but then you don't really bring it up? We get into the chapter of speaking up, the importance of speaking up when it comes to these uncomfortable feelings in order to save your friendship, salvage your friendship, to not lose them, to not end your friendship off of like a birthday dinner. Because we know it's a thing. We know it's a thing. So as women, and again, guys, everything that we're saying, it is based off of this book, okay? So you're free to always give difference of opinions. We're just analyzing this book. We loved it. We felt like we could identify with it a lot. But I'm very, very curious to hear or to read like what people feel about these authors' opinions on womanhood and just female friendships and all of that. So in the book, they talk about how as women, we have this amazing ability to confide in our friends when it comes to every single relationship in our life. I can come to my girl and be like, sis, let me tell you about how my man is doing me dirty. And it's the best conversation. Or you can tell your friend about your coworker that's pissing you off, or your parents, or your brother, or your whatever. We have this ability to confide in our friends when it comes to our relationships with other people. Because again, we've already covered that a lot of times our female friendships provide us with this deep understanding, this nurturing, this care, this understanding that is required for us to feel like we can confide in them, right? So we have this great ability. We're the communicators of the year when it comes to every other relationship that we have, when it comes to bringing that up to our friends. However, when it comes to expressing directly to your friend about the hurt and the feelings of jealousy or sadness or abandonment or competition or anger that you're feeling towards that specific friend in particular, or vice versa, but any of those feelings that are in regards to that specific friendship, all of a sudden it's look around, everybody on mute. Like, c'est comme, on sait plus trop comment faire. On sait plus trop comment faire. We don't really, and you could be the most expressive person, the person that has like top tier communication skills. It's a lot of times going to be very tricky, very awkward to do this with your friend. We struggle with speaking up when it comes to each other, but it's not the same type of struggle that we have when it comes to speaking up with a romantic partner, for example. It's a lot easier to just tell your partner that what they're doing is bothering you, or you feel this type of way, or you feel upset, you feel this, you feel that. But when it comes to your friend, it could be a friend that you've known for ages. A lot of times as women, we struggled to simply speak up. So what that does is that a lot of the difficulties that you have in your friendships, things that could be resolved rather quickly, end up blowing up because you hold it in, you create resentment. You keep linking up with your friend knowing that you're upset, knowing that there's something that's bothering you. That little it could have been a very minuscule thing. It ends up blowing up because you've kept it in for so long. So then either the friendship just dies down because one of you decides to cut the other person off, or the time that you do decide to speak up is when you're at your wit's end and it ends up being this crazy argument that could have been prevented like 6 months ago had you said something. So now you guys are no longer friends anymore. So all of this can be resolved through speaking up. So we kind of, in this chapter, the authors tap into what speaking up is, what is our fear of talking, where is it rooted in, all of that. There are harmful ways of not speaking up. All of that is going to be identified. So in the book, they state, as we have seen, a central part of what women seek in their relationships with one another is often unconscious. It is no less than the repairing of aspects of the mother-daughter relationship. Women seek support, love, and acceptance from one another. At the same time, they anticipate restriction and rejection. These unconscious wishes and fears are an important part of a woman-to-woman relationship. And because a merged attachment so often entwines women's relationships, the feelings between them can become so intense, the need for one another so strong, and the transference is so weak that it can feel too threatening to bring up difficulties. We're scared. We are scared
to bring up these conversations. Like, we're scared, we're terrified, because we've explained how in the previous episode, and also in this one a little bit, how women essentially help shape your identity. They hold your hand in this experience that is living in a patriarchal society, in a society that is not built for us. Women are our support system, our connection, our lifeline. They are the sole ones that can provide the specific type of nurturing that we crave, that we desire. You're only going to be able to find that in women. You're only going to be able to find that in your connections with women. We can't risk losing that. The risk of losing that is just too big. We don't even realize, but a lot of times we're moving in the fear because we know what you will be losing. And even when it comes to, we can downplay female friendships as much as we want. Oh, like, women, like, we don't even care about our friends anymore. As women only care about their boyfriends. We can say this as much as we want, but all you gotta do is look at how many women, like, every year we see this post or this tweet of, like, a friendship breakup hurts more than a romantic breakup. Puis c'est vrai. C'est vrai. Because when you look at the list of what you're going to be missing out on when you end a female connection, the list just goes on and on. No, but for real, it just goes on and on. Deep understanding, care, feeling seen, feeling heard, feeling understood. It's just, the list goes on, and veux pas, that connection that has helped you form your identity is being broken. So yes, a friendship breakup is gonna hurt like a bitch. Like, I've had breakups that, like, have really hurt me, but I have friendship breakups to this day. If I think about it too much, I'm gonna start shaking type shit. Like, c'est vraiment, c'est for real. We do not want to risk going through that, want to risk losing that by telling your friend that they've upset you, by telling your friend that, like, I'm jealous, by telling your friend, I feel abandoned by you. It's the risk. What you're losing is just too much for you to put yourself in a position where you speak up. Right. It's too big. It's just too big. So it's imperative to speak up. It's very, very important for us to speak up, because if I'm able to, let's say, when it comes to feelings of anger, let's say I'm angry, by me expressing it to you, I'm accepting that those feelings are now okay in our friendship. I'm accepting. C'est comme, now that I'm telling you I'm angry, what I've done right now is I've given both of us the permission to express. Now you get to tell me that you're angry. Thanks. Now you get to tell me that you're angry. Moving forward, now that I've said it, like, okay, like, rip the band-aid, I've said it. Maintenant, c'est comme, y a plus rien. Maintenant, toi aussi, tu peux moi, je peux rien dire maintenant que si toi, t'es fâché. Je peux rien dire. Like, you've upset me. Okay, perfect. So next time I upset you, you can tell me now. And I can tell you if you've upset me again. Mm-hmm. What we're doing is that we're giving ourselves the permission. We're accepting that these feelings will be present again. These feelings might reoccur. We're giving ourselves the permission to feel that. And then talking about it is going to be far less uncomfortable, because we acknowledge that, like, anger is something that can be felt here. Jealousy is something that we can feel. Like, okay, it's happened already, so we can feel it again. On se donne la permission de sentir ça. C'est pour ça que c'est très, 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 très important de parler. But also in the book, what they specify is that speaking up, when it comes to the grievances that you have in your friendship, speaking up is not only important because it's based off of, like, your moral duty to be an honest person and an honest citizen. It's also because by speaking up, you help challenge projection. Projection. We all project. We've all projected in our friendships. We have all projected in our friendships. So in the book, they define projections are a transaction in which, without realizing it, one sees or projects a part of oneself in the other. We describe another's behavior or translate another's behavior either based on what we wish to be doing but can't see ourselves doing. So let's say you accuse your friend of being mad. Your friend has not said anything about being upset. You're like, you're mad. Come, this person's mad. Like, you feel some type of way. You mad. But that projection is really based off of what you wish you could be expressing, because you don't know how to express anger. You don't even know how to do that. So you're projecting a feeling that you wish you could do. So tu le mets sur la personne. This is one of the things that they believe projection is based off of. Another thing that the authors believe that sometimes our projection can be rooted in, it can be based off of just, like, a past experience. You had a friend that was moving crazy for real. Like, you had a friend that was really on some crazy, like, they were moving on in some fucked up ways. So
you're going to immediately project that onto your friend whenever your friend is moving in a way that maybe doesn't match what they usually are like, and you're immediately going to assume, oh, she's being shady, oh, she's being messy, oh, she's being like this, based off of past experiences. It's very valid, like you're traumatized, but we have to sit and acknowledge when it's real and when it's projection. A lot of us project. So basically the reason why projection is so harmful, in the book they say that the other person becomes less of a person in her own right and rather more a vehicle for one's fantasies and thoughts. So by speaking directly, you're able to stop your own fantasy and let the person actually have their own agency. Like by projecting, we're removing our friend's agency to have their own emotions, to express feelings their own way. We're associating a mood on them. We're associating an action on them without even giving them a chance. Like, we don't even give them a chance to say anything. We're already putting that on them. So we're removing their agency. We have to look at it as that. We're controlling how they're feeling when they haven't even said anything yet. And it's very uncomfortable, but a lot of times we do project. Do you feel like you've been guilty of projecting? That's something I have to work on. J'ai mal au ventre. Si je pense que t'es fâché ou comme... I'm like, oh my God. J'ai mal au ventre, j'ai aux toilettes, genre je peux même pas... Je projette tout le I temps. project all the time. I'm always projecting. That's my biggest thing. Là, je... Parce que tu peux dire, elle est fâchée, mais si je le dis, genre si je te dis, like, are you mad? C'est comme si j'ai trop peur. Now I'm annoying. Ouais. Mais I'm annoying, mais pas que je veux pas savoir, but Yeah. And if you're really mad, parce que ça se peut que you're mad puis qu'on n'en parle pas. Ça se peut que je sais que t'es fâché, puis peut-être que t'es vraiment fâché puis on n'en parle pas. Mais là, si je dis, you're mad, là, on doit en parler. C'est fucking inconfortable. I'd rather just make up the conclusion in my head and keep it pushing. I'm like, okay, you fucking hate me. Like, let's just go on. Like, that's my biggest thing. I'm a projector. I'm literally a projector. Like, I project so much. I can give you 1,010 examples of how much I project in my friendships. And 90% of the time, I'm dead wrong. I am so wrong. Like, I've had moments where I was just on my emo shit, like, fuck everybody else. Like, what you said. Like, I just get me, myself, and I. And, like, whole time, I'm tripping. Mais c'est ça mon problème. I project so fucking much, so much. I don't know what it is. I project. So in the book, they also talk about how a lot of women have stated, the authors have confirmed that a lot of women that they've spoken to, because they have in the book, there's countless examples of like different women that they got experiences from, like that they've spoken to, that they've interviewed. So from the women that they've spoken to, they said a lot of them felt very uncomfortable with how much they were not challenged by their friends, how much they didn't feel challenged by their friends. Wow. Yes, a lot of women said that. The authors have found the link to why a lot of women don't feel challenged in their friendship, and have linked it to our communication styles and how a lot of us don't speak up and don't talk about the raw truth, but instead we focus on commiseration. So there's a lot of commiseration found in female friendships. So I'm going to define commiseration based off of what the author said. So commiseration is an integral part of women's highly developed repertoire of giving. Commiseration is the capacity to show that one understands what another might be feeling and comforting her or him, often by producing instances in which one has been similarly made to feel hurt, angry, betrayed, and so on. Feeling another's support in this way can be very reassuring. The sympathy and concern, the sharing of experience can help one feel less isolated. Simultaneously, however, if the commiseration is built on an identification with the other, i.e. one actually feels what the friend is feeling as though in her shoes, then the sympathy isn't helpful to the person in pain. What do we mean by this? As we have seen, women's overpowering need for one another and the merger and identification that is a feature of women's friendships brings both rich contact and immediacy to the relationship at the same time that it may preclude or silence differences. And commiserating, we're not simply having a good moment together. There is often an implicit demand to see the situation as it is presented and not to question the other's perceptions. Commiserating then can mean that one is immobilized and complying with a view that doesn't feel accurate. So
again, we go back to the merged attachment. How for women, a lot of our identities, a lot of our sense of self, our identity is rooted in your connection with other women, is rooted in you feeling understood, heard, linked, attached to other women. If you don't have that attachment, if you don't have that connection, you're kind of just confused. You're lost. Women are like North Star. So when it comes to commiserating, a lot of times we look at it as like, I'm just talking with my girl, like I'm just being there for my friend. We have a hard time sometimes in us wanting to connect so badly and wanting to relate to the other so badly and wanting to feel seen, not only for the other person to feel seen, but for ourselves to feel seen so badly, we tend to not even... We don't offer a different perspective sometimes when our friend is venting to us. Let's give an example of you. Oh, you have something to say. Vas-y. Okay, so let's say your friend is venting to you about a fight that they had with another friend. And there's just like, listen, we're no longer friends. I had to cut that bitch off. Like, this was happening. Puis ton ami te raconte l'affaire. Puis you immediately, like, through your friend explaining, you're like... Damn, I feel like my bitch is dead. Motherfucking wrong. Like, I feel like my friend is wrong. But in us wanting to save that connection, in us wanting to not have an instance where we're not relating, where we're not on the same path, when we're not together, and by fear of breaking that bond, and us commiserating a lot of the times, we'll put ourselves in our friend's shoes literally to the point where we have no other insight to offer, no other perspective to offer. It's like, oh, girl, you are right. You are right. It's so important for us to keep that bond going. And we're so scared, again, to threaten it. The same way that just speaking up about how your friend has upset you can threaten the bond and the relationship. We're so scared to threaten that even when you're speaking to your friend and you acknowledge that your friend may not really be on the right path, we're gonna relate to the point of becoming our friend. We become one. Literally, we're the same person, and you have no other insight to provide. So now it's like the consequence is that we struggle sometimes to hold each other accountable, but because our need to connect and to be one, it overpowers any type of common sense. So the relationship can't really grow. We're kind of sometimes stuck in a point of stagnation because yes, we're close. Yes, we're everything in the world, but it's like we're not able to check each other. We're not able to check each other, which then it's like how are we able to advance from that? It's like you'll be venting to your friend about like what you did when it comes to like your boyfriend, for example, and you were like on some other shit, but then your friend doesn't want to look like she's siding with the man and she's like pushing you away. So we're just gonna kind of go with it. We're gonna go along with it, but that doesn't leave room for growth. That doesn't leave room for as any type of safety for you to even be able to express any type of negative emotion to your friends, whether it is for something that your friend did directly to you. We're not leaving any room for that. We're not leaving as like, how can I tell you that you hurt me if I'm not even able to tell you that you were wrong about this situation that you're telling me? Ouais. Comment je suis censée te dire ça? Comme how am I supposed to be like, girl, like quand t'as fait ça pour le reste ça m'a vraiment fait de la peine. Comment je suis censée te dire ça quand tu me dis que comme you literally genre comme t'as je sais pas, t'as pull up on this girl puis c'était comme t'étais 100% dans le temps. Comment je suis même pas capable de te dire sis, comme t'as foiré, genre je suis même pas capable de te dire ça puis moi je suis supposée te dire que tu m'as fait de la peine. How does that work? It's through the little things. It's through being able to hold your friends accountable when they do some fuck shit. But we struggle to do that. And in the book, they say women's identification with one another provides them with the capacity to understand and sometimes even feel when the other is experiencing. This can bring great comfort, intimacy, and contact between women. But as we have seen, this capacity often stems from the woman's search for a sense of self through an identification and a merger with someone else. In other words, she's able to feel what another is feeling because her own boundaries and her own feelings are so malleable. It's rooted in our lack of freaking boundaries. We don't even know. Like we're not even able to find that balance. So us feeling like sometimes we're like, I feel like we're the same person. Like that's not always a good thing. No, that's not always a good thing. That leaves no room for any type of difference of opinion.
any type of difference of opinion. Puis comme, tu sais, on dit ça, puis c'est comme quand ton ami te dit un truc comme une histoire par rapport à comme son copain ou une amie, whatever, puis elle est dans le tort, mais it can be as simple as, comme, tu sais, Beck et moi, on est féministes, genre, we're feminists, and sometimes, like, I don't know, like, I've been in situations with friends, and it's like, they'll say some things, puis je suis comme, this is so problematic, like this, no, for real, this is so problematic, mais genre, je vais jamais être à l'aise, comme, honestly, je vais jamais être à l'aise, être comme, c'est malaisant. Oh my God, sis, like, that was elitist. Comme, I feel uncomfortable because now I don't want to make you feel like a bad person. I don't want to break that. I don't want you to feel like you can no longer talk to me. I need this connection for me to survive, genre. I truly need this connection. I cannot have this connection break. But it's easier for us to call out any other type of relationship. You're with a guy, like, moi, any boyfriend I've had, c'est comme, you say one thing, I'm on your neck. I don't care if we're having the time of our life. You say something, I'm like, that's fucking elitist, nigga. Mais quand c'est mes amis, c'est dur. C'est vraiment dur because I don't struggle with breaking this connection with a male partner because we don't have that connection to begin with. Mm-hmm. Like, we don't have that feminine merged attachment. We don't have that. So what am I threatened to break? We don't have that. But with my girls, it's different. I don't want to threaten that in any way, shape, or form. I don't want to threaten it by speaking up about the things that you do that bother me. And I don't want to break that by speaking up about the things that you do that are problematic, that could make you a better person, but I'm not going to do that. So am I even a good friend if I'm not even able to check you? I'm not able to hold you accountable? Tu comprends? Non, je comprends. Yeah. Je comprends. Yeah. Je comprends. Non, it makes sense. Pour le vrai, it made sense. Comme le fait que si même entre nous, quand tu fais quelque chose qui est comme, je peux pas, genre, yo, that was weird, c'est impossible que quand tu me fais fâcher ou quand tu me déranges que je te dire. Ça impossible. Marche pas. Impossible. We have to identify that we have to be comfortable with not breaking the bond, but being okay with it sometimes being at risk. Like, we have to be okay with that. Because ça commence de là. Ça commence from you telling your friend, cette joke était pas drôle. Cette joke est problématique. Ça commence de là. And it doesn't even have to be about you. But by doing that, you're going to eventually be comfortable enough to tell your friend, like, you hurt me. You hurt me. But we kind of just stay in this sugarcoat land by fear of breaking any type of, by fear of breaking that connection. But it's like, you're not being challenged by your friendships, but also it's not sustainable. It is not sustainable. It is not sustainable. It's not sustainable. Do you feel like you struggle with speaking out? Ben, I think j'allais dire le contraire dans le sens où I think des fois surtout dans les derniers mois, I felt like I had trouble hearing other perspective than my own. Tu vois, c'était comme, il y a trop de commiseration. Je suis comme, ouf, des fois, il y en a pas. Parce que moi, my best friend, one thing about her, she's gonna tell me when I'm wrong. Puis des fois, je suis comme, let me get no one tells me when I'm wrong, and I need more of that. Personne me dit que je suis on some fuck shit. Personne me dit rien. I feel like everyone is just like... Mais t'es pas tant on some fuck shit. I feel like sometimes I am. Non, mais c'est sûr, sometimes, mais c'est pas comme si on the regular pour que je sois comme... Ok, ouais. T'abuses. J'ai l'impression que tout le monde est comme si t'es fantastique, genre. Puis mais t'es fantastique. Non, mais parce que... Non, mais it's not even that. C'est que t'es vraiment self-aware. Non, c'est like souvent, tu vas avoir la critique. Tu vas te critiquer avant qu'on te le dise. To hear it from others. C'est pour ça peut-être que t'as pas les sentiments. Moi, dans les derniers mois, j'étais juste comme, yo, sis. She's on your neck, hein? Yo, t'es on my neck. On my neck. Puis c'est comme, like, Mandy, quand quelque chose la dérange, elle va te le dire. Yo, speaking up, yo, c'est pas un problème. I think, yo. You're like, you should speak less. Elle va speak up, genre, at the moment. Puis je suis comme, yeah, yo, ça aurait pu slide. Could have slide through. Mais elle va speak up at the moment. Mais ça m'a vraiment... Je trouve que ça a forgé notre amitié d'une autre manière. Ouais. Fait que quand on n'est pas d'accord, it's just another day, actually. It's just another day. But that's beautiful that you get to have that. C'est dur. Ouais. C'est dur. Parce qu'à un moment donné, j'avais l'impression que je connais tout, comme on était toujours en désaccord. What the fuck is happening? Moi, je suis comme, oh my God.
like, elle va me détester, but pas pour elle, it's not that deep, mais c'est comme... But the beauty in that though is because you guys speak up so much that c'est pas one of these little like butting heads that's gonna cause the end of your friendship. Versus, let's say, friends that never speak up. One instance could be the cause of the end of the friendship. Parce que c'est comme, where is this coming from? Like, clearly, maybe we're not supposed to be friends. Like, maybe, tu comprends? Like, it's so not common that just one instance of butting heads can be enough for you to be dead. Like, on est plus là, genre, c'est dead. Tu comprends? Là, les photos sont delete. Là, t'es comme... Mon gars, c'est fou, là. C'est fou. So we have... A lot of our issues could be resolved through speaking up. A lot of you guys, like, really are mad over some 2-year-old shit and don't say it. And puis là, après ça, t'exploses for some random shit because, like, she ate the last, like, chip in your bag. Puis c'est comme, c'était même pas ça le problème. Oh, you have a thought. Yeah. Damn. Est-ce que c'est mieux que tu continues? C'est mieux que tu continues? C'est quoi que t'as à dire? Bitch, the fuck are you talking about? Non, mais parce que I was thinking, parce que tout le long que je lisais le livre, I was thinking about a friendship that I ended. Oh, ouais, je sais de quoi tu parles. Puis j'étais juste comme, I don't get it. Mais now that you're talking about speaking up, puis le fait que genre, I think avant que je lui dise ce que je lui ai dit, on n'a jamais été en désaccord. And you like see? The way she handled that was awful. C'est tellement vrai. Y'all never had any but okay. Before that fight, you said you never had an instance where you spoke up. Were there moments where you should have? Mais je pense que like, are you able to identify moments where like that I was upset then j'ai rien dit? Yes. Mais on l'a handled differently. Yo, je sais pas trop dire. Ouais. Because it was... Ouais, on l'a handled differently et je pense que je l'ai pris sur moi. Like, I was catering to her more. Mais toi, t'as tendance à faire ça. Ouais, I was catering to her more, genre, on some like, okay, like, tu pleures, t'es triste, like, are we good et tout, da. Genre, until que... This? Mm-hmm. Until que... Jusqu'à temps qu'on ait vraiment un désaccord puis que I stand on it. Like, je suis comme, I think you're wrong. Like, what you did to me is wrong. Puis elle a juste pas rien acknowledge. J'ai jamais vu ça. J'ai jamais eu d'interaction comme ça de ma vie. Mais, like, not to commiserate, mais genre, that was crazy. J'ai jamais eu... That situation was very crazy. Mais tout le monde m'a dit it was crazy. No, that was like, yo. Tout le monde comme, non, ça c'est bis. Non, tout le monde était comme, this does not make any sense. That was weird as hell. Même moi, j'ai pris un collatéral. Je vais te raconter après. Bon, I was like, damn, ok, c'est vraiment, you don't fuck with back. Ouais. En plus, elle a vu, she saw Mandy recently. Oh, really? Ouais. Puis Mandy est comme, t'es l'amie avec? Elle est comme, yeah, I know Beck. You're so pretty. Ouais. Ah ouais. Ouais, j'étais comme, ah ouais. Oui. That's crazy. No, that's no, crazy. that was a crazy moment. Ouais. En tout cas. Mais maintenant que tu parles de ça, pendant que tu l'expliquais, j'étais comme, j'ai eu le déclic qu'on n'a jamais eu de désaccord avant. Mais c'est ça le problème. Ouais. C'est vraiment ça le problème. It's like you have to butt heads. You have to butt heads sometimes. Parce que c'est comme, you butt heads in every other relationship in your life. Mais genre avec tes amis, c'est comme, sugarcoat. At some point, one of y'all is gonna snap. Puis vous allez rien comprendre d'où c'est sorti. Personne va rien comprendre. Vous allez rien comprendre. On ne saura pas comment deal avec ça. Comment tu deals avec ça? On n'est est même pas capable de se dire, genre, yo, comme, je sais pas, le gloss c'est pas on today, là. On n'est même pas capable de se dire Nous, ça. on a juste dit le friendship est over. C'est over. Again, birthday dinners causing friendship breakups. Like, we have to, like... It was about my birthday. Là, c'était vraiment bon. C'est vrai. J'ai même pas fait le lien pour toi. C'est vrai que les gens s'est fait, je suis comme, yo, my bad. It's a valid point. It's a valid reason. That was crazy. No, that was crazy. En tout cas, no shade. That was just crazy. Un peu de shade. Comme, it's crazy. No, that was crazy. En tout cas. Okay. All right, so next we're gonna go into so guys, speak up, and I'm saying this to myself because I struggle with speaking up, but at the same time, like, I have really just like 5 really close friends, so I feel like within my friendships,
Nas et Karima, obviously, on a grandi ensemble. Speaking up, I'm able to do that with them. Avec Beck, I'm able to speak up. Avec Shirls, Shirley is my most recent close friend. Shirls is like, well, we're going to do 5 years. She's new. We're going to do 5 years, but that's really my sister. Comme Shirls is my dog. Like, j'aime tellement cette fille. Shirls is new. We had our first ever butting head argument, whatever, this summer. Pour de vrai, jusqu'à il y a comme 3 semaines, I thought I was in the right. Puis je me suis excusée à Shirley après avoir lu ce livre. I cried. I said sorry. She was like, it's been forgiven. It's been okay, but thank you for apologizing. Because in that moment, I was not in the wrong. Like, man, that was our first like butting head, and it was actually a big one. But so I feel like with my friends, like, on est straight, on peut se parler. I needed that moment avec Shirley. Puis maintenant, it's like... Là, t'es set with... Là, tout le monde est good. Là, je peux parler à tout le monde. It's blessed. So, yeah. Now, let's get into friends and lovers. Friends and lovers. We hear this all the time. Women put their man first. Your man, you're my man, my man. Now... again, we said this in the last episode. In this book, it puts a particular focus in heterosexual relationships. So that's what we're going to be focusing on in this chapter. So it's clear that women often are socialized to prior... Est-ce que mon gloss est encore là? Ton gloss est là. J'ai pas de truc... Non. Okay, parfait. So, we've said this so many times. It's clear that for women often prioritize their romantic relationships over their friendships. Duh, on l'a dit dans comme 1 million d'épisodes. It is a thing. And the reason we give, and we've given so many times in our episodes, is that obviously we live in a patriarchal society. Women, we are conditioned that our number one checklist, like the number one thing to check off our checklist of life is to get married and to find a partner and to find a man and to live happily ever after. That is your goal. That is your end goal. So everything you do from the time you're born is aligned with finding that Prince Charming. So your friends, although you can have the tightest relationships with them, they're looked at as placeholders, as secondary to finding that. So whenever you do find that, it's like, peace out, bitches. I'm on my man. So we see that a lot. Women prioritizing their romantic relationships first. This obviously has a very big impact on your friendships and how you have relationships with women. So we're gonna go into this in this episode. One thing that I found really interesting is that, again, I've given the reason for why women often prioritize their romantic relationships over their friendships. But in this book, they gave other reasons, different reasons that are a little bit more in depth as to why a lot of women will put their focus on their romantic partners before their friendships. One of the reasons that the authors gave in the book is that prioritizing your couple allows you to step away from the very uncomfortable feelings that are present in jealousy that you're not trying to deal with, that are present in friendships that you're not trying to deal with, such as jealousy, anger, envy. It's like, I don't got to deal with it if I'm just focused on my man, right? We try to evade that because, again, those are very uncomfortable feelings. Comme quand on parlait de envy, no one wants to sit here and say, I'm the jealous friend. No one wants to be the friend that's like, I feel abandoned because you got a promotion. No one wants to be that person. No one wants to feel in competition with their friends. But unfortunately, these feelings will be felt. One way or another, there will be felt in your female friendships. So because a lot of women have not sat and accepted and identified these emotions, they don't like how that feels. They're very uncomfortable. So what you do if you don't want to feel that, you just prioritize another relationship. Oftentimes it's going to be your romantic relationship. You don't even want to deal with it. So you're going to prioritize your couple. That's one of the reasons why a lot of women will just put their focus on the relationship. Also, you don't have the same type of fear that your relationship can be in jeopardy for just saying something than you have with your friendships. It's like you can have 10 fights with your man in a week, and it's like... It's the up and downs. It's part of the ups and downs. It's the up and downs. So you're fighting through. You push through. But with your friends, again, it's like one birthday dinner missed and c'est fini là. C'est fini. C'est fini. You don't know what could be the breaking point. Bro, j'ai des amitiés qui ont fini on some random shit. Like,
weird, like, what the hell? And thankfully, I haven't had a lot of friendships that ended. But the friendships that I have ended, I feel like, y'en a que c'est vraiment comme, for this, like, I've dealt with worse with these niggas, puis comme, on était locked in, là, comme, pour de vrai, genre, sincèrement, comme. But again, it's because there's a ease that you have in expressing uncomfortable feelings with your romantic partner that you don't have when it comes to your friends. So then because we're more comfortable expressing our feelings and our discomfort to our partner, it's more common to have fights. It's more common to have arguments. It's more common to butt heads. So the instance of a fight does not mean the relationship is over. Versus your friend, since that doesn't always happen as much, if you're going to be beefing with your friend, it's beef. C'est tellement do or die. It's beef. Yo. It's beef. Are you willing to lose this? Comme, Une mauvaise interaction, c'est ça. Ça peut jamais revenir comme avant. Vague. It's so crazy. Vague. Like, now you're weird. Like, now you're fake. Les gars, si tu peux envoyer des... J'ai pleuré. J'ai envoyé des paragraphes. It just does not end. It does not end. I'm on the phone with you from 1 a.m. to 6 a.m. Just crying. The whole time. Just crying, telling you ain't shit. Moi, Puis, on est encore ensemble. Comme vraiment, on juste... est encore ensemble. Puis on est encore ensemble. Ça change rien. On est encore ensemble. C'est fou, hein? On est encore ensemble. Bro, je te jure, c'est fou. Je te jure. Non, je te jure, c'est fou. C'est fou. Mais c'est fou. En tout cas, another reason that they gave is romantic relationships with men does allow us to break free from the marriage attachment. It does allow us to break free from... Ça, c'est tellement venu me chercher. Ça t'a hit? Ouais, ça hit. hit. That one hurt, huh? Comme, oh my God. It helps you break free from the marriage attachment. We have to be honest. We have to be honest. Mais je pense que this shit is heavy. C'est real. Puis comme pour de vrai, honestly, for me, I had to sit and identify that. I was like, damn, maybe that's why I be feeling mad safe. Like, come... It does help you break free from the merged attachment, and you're able to experience differentiation, something that is not allowed when you're in relationships with women. How can I experience being an individual when we're the same fucking person? And I need this, and I need us to be the same person. Ouais, c'est ça. Ça l'affaire, c'est comme, j'ai besoin qu'on soit la même personne, en fait. Pour qu'on puisse répondre à nos besoins. Pour qu'on puisse répondre à nos besoins, but when it comes to men, veut pas, and also, your relationship with your boyfriend can still be like your whole world. You can lose yourself in the relationship. You will still have a certain level of individuality that is not present when you're with your relationships with women, solely just based off of the separation of gender. Just based off of that. Mais c'est pour ça que... Mais c'est pour ça que, justement, you can be with your boyfriend all the time. All the time. Puis des fois... Tu vois un ami trop, t'es juste comme, maybe we see each other too much. Beck, j'ai eu cette réalisation, because me, when I'm in a relationship, I can be with you. Moi, je peux être avec toi. Yo, des fois, genre, I would be like with a man, puis on va passer comme 3 jours d'affilée, back to back, puis je suis comme, yo. Tu t'en fous. We can keep this going. Tu t'en fous. Mais comme à un moment donné, avec ta femme, c'est comme, on va rentrer à la maison. Can I just please? Puis c'est vraiment ça. I feel like that's what it is. It's like there's the marriage attachment breaks. And again, you can be the type of person that loses yourself in your relationship. You can be the type of person that adopts your whole boyfriend's persona. You can literally become your boyfriend, and you still will have a level of individuality that is not present with your friends. Ouais. Yo, t'as vu dans le livre, I wish j'aurais marqué les histoires parce que, tu sais, le livre est rempli d'exemples. C'est un bon mais livre. C'est des vrais exemples. C'est des vrais exemples. C'est tout psychiatrists dans des centres de femmes. Like, it's real women telling their story. C'est fucking bon, Il y avait tellement d'exemples d'amitié where they were close like that. Puis il y en a une qui était comme, on est too close and I just disappeared on the other one. Just ghost. Puis ça, c'est 1987. It was calls. Like, c'est peut-être plus sûr de quoi. Imagine. It was just ghosting. Puis il y en a tellement, puis des fois, you really be feeling like that, comme si genre, yo, t'es peut-être trop dans mes affaires. C'est genre, too much. We need to be two separate person. Yes. Mais avec un gars, yo. C'est fou. Like, je veux rentrer dans ta peau. Like, I want to be in. Puis des fois, je suis comme, des fois, je peux vraiment être comme, je ris plus avec mes femmes. Ben oui. Des fois, je peux identifier ça. Des fois, je chill avec mes filles, puis je suis comme, damn, yo, aujourd'hui, j'ai ri, bro, j'ai ri. Des fois, les gars me disent comment ça va. Je dis bien.
Mais je vais même pas te dire comment je vais for real. Comme I don't need that from you. Tu comprends pas? Si je m'en pas, j'allais dire à Amanda que je vais pas bien. Okay. Mais eux, je veux même pas, I don't want even all that. Je veux pas que tu saches comment je vais. Non, rien. Mais juste être là, puis être, I don't know. Comme si, you're different. It's because you get to be different a little bit. You get to be different. You don't get to exist as like, tu connectes pas avec moi, puis des fois, genre, c'est ça. That's the beauty. C'est ça que t'aimes un peu, genre, qui est comme, tu comprends même pas. Mais moi, je sais que c'est ça que j'aime. Comme, reading this, I was like, damn, c'est vrai. C'est vrai que c'est lit. C'est vrai que c'est nice. C'est vrai. C'est vrai que c'est nice. Ça a trop hit. It's like, sometimes c'est nice que tu relate pas. Yeah. Sometimes c'est nice parce que I get to just experience things like differently and like you don't get it. Mais des fois c'est nice que you don't get it, you know? So a lot of women enjoy the fact that merged attachment is breaking. We get to exist as an individual. And like we said in the like I said in the earlier chapter about speaking up, how when it comes to commiserating, we don't feel challenged. Well, with our relationships with men, we do feel challenged. We do feel challenged. Parce que c'est rare, là, que le gars va agree avec toi. Yo, t'as jamais raison. C'est rare, là, que vous allez être du même point de vue. T'as jamais raison. C'est comme, that's when I feel, like, more comfortable to tell you, like, nah, je suis pas d'accord avec ça. And it's like, I'm with someone who, comme je peux dire à mes amis, comme, guys, like, am I like lazy? Puis like, no, see, come, you're doing your best. Become, I'll talk to I'll talk to my man. Puis comme, no, you could grind a little bit more. C'est comme, il va te dire les affaires parce qu'ils sont fous de break la connexion. Parce qu'ils sont fous. Il y a pas de connexion. Il y a pas de connexion, so ils sont fous. Ils sont fous de briser cette connexion. Quelle connexion? Il y a pas cette peur de comme, oh, am I gonna step on their toes? And same for me. Moi, je vais être comme, yo, like, you slacking. Like, yo, you gotta get on your shit. Puis tout ça, puis des trucs que je dirais jamais à mes amis. Toi, tu prétendrais de slack, je vais être comme, babe, like, have you drank water? Puis comme, va boire de l'eau, va prendre ta douche. It's okay, I'm proud of you. You made your bed. Like, I'm so proud of you. Like, puis comme, on va se parler comme ça. On se parle comme ça. On est des fucking Teletubbies, genre. Mais comme, when it comes to these niggas. Bitch, I be feeling like I'm on Cartoon Network. Like, bitch, can we talk like fucking adults? On est dans Blue Clues, là. On est dans Blue Clues back. Babe, ça va? Because when it comes to that, like, yo, get your shit up. Get your money up. Yeah. But I'll be talking to you, how the fuck? You come, genre, you have this ease and you're challenged. One thing I should say, as a man. As a man, je comprends pas, comme, like, why are you doing this? Like, pourquoi tu fais ça? Comme, pour moi, là, if you've dated me, you know. If you've dated me, you know. Pour maman, te dire tes 4 vérités, là. Je peux te dire ça dans mon sommeil. Dans mon fucking sommeil. Like, anybody that's been with me knows this. Mais comme, avec mes girls, c'est comme, baby girl. Like, c'est comme vraiment, genre, bébé là, poupou, caca, genre. Puis c'est comme, but again, you're able to be challenged, and a lot of women crave that. Puis comme, I know that, I love that shit. I love that shit. Qui comme, je te dis un truc, puis je suis comme, comme, je te demande ton opinion, puis tu me dis quelque chose de super sweet, super gentil, and then I ask a man, I ask a partner, I ask a boyfriend, puis comme, il va te dire les trucs for real, il va te dire les trucs straight, puis comme, it doesn't mean it's harsh. Like, luckily, I've always been told things in very loving ways, et tout ça. Mais, I can feel like I'm talking to someone who's not trying to get on my good side constantly. Quand j'étais vraiment jeune, I wanted to go out, puis mon père m'a dit non. I was so pissed. Là, j'ai appelé, I called my boyfriend. Puis j'étais comme, il fait pas. Puis je pleurais. J'étais comme, il fait pas quelque chose. Je dis non, mais je comprends d'où il vient. C'est comme, un gars va juste, ils s'en foutent. Non, mais juste, ils s'en foutent. Non, mais juste, lui, il était comme, non, je comprends vraiment. Ouais, c'était comme, OK. Yo, tu peux pas comme, non, la commiseration does not exist. What is commiseration? Yo, il va juste dire, ouais, non, en vrai. Il dit les affaires straight. Comme il te dit les affaires straight. And that's one thing I always struggle with when I go through a breakup. It's like, bon, maintenant, qui va me dire la vérité? Because it's not these bitches. Liars. It's not these bitches that are always trying to fucking make me happy. C'est pas vous, là, qui va me dire la vérité. Fuck. Qui essaie de faire ça de sortir bien. Fuck. C'est comme, merde.
So again, so we have to understand that there are very major differences that are shown in how men and women are socialized. Beck, you touched on it a little bit. But for women, the differences that are shown is for women, while on our path to finding ourselves, on our path of self-actualization and finding our identity, our connections with other people are our reference points. The connections that you build with other people, the more connections that you have, the closer that you are to finding out who you really are. Like our identity is formed through connections. That's what you need to understand. For women, our identities are formed through connections, are formed through attachments to others, specifically other women. That's how we build our identities. That's how we know who we are. You know yourself based on how much you connect with others. But for men, they know themselves through the difference. Their identities are based off of the difference. So Beck touched on this a little bit more. So that's how they separate. That's how they identify themselves. Their sense of self is from how different they are. And the difference is how different they are from specifically femininity, from women. This is how you establish who you are. That is how they establish their sense of self. So, and we as women are attracted to the differentiation that men exude. We want that. On n'a pas ça. We want that. C'est vrai. On n'a pas ça. On aime ça. On veut ça. On veut ça. On est attiré par ça. We want to be in community with people that are able to exist as individuals. And we've known our whole life that women can't do that. Starting from our mama. C'est vrai. Tu comprends? C'est vrai. So we're attracted to that. We're attracted to this differentiation. But what we need to understand is that this is often a false sense of differentiation that we see that men exude. So the way that the authors explained it is obviously, as a child, as a little infant, the boys merged with the mother. The first, and when the little boy, the infant experiences individuation, separation, the boy is able to use his difference of gender to create that first boundary with the mom. The boundary is created with his difference in gender. The boundary, the separation is created through the difference in gender, a separation that we have not been through. It continued on for us. We are an extension of our mother. Right. We never did that. We never had that separation. The boy was able to experience that separation of that relationship with their mother. That boundary was created once they were able to create that difference within their gender. Everything following that was just chasing that difference. And what that difference is that masculinity. Their whole life, men are socialized to be as masculine as possible and to reject femininity, which is their undifferentiated self, their past self, the self that they've cut off. Their whole life is chasing masculinity, So in the book, they say, in his movements towards autonomy, he distances himself from his mother and femininity, and the latter becomes a buried and repressed aspect of his developing self. Later on in life, attachment and intimacy in heterosexual relationships threatens the false boundaries that were created at a very early age in his psychological development. Thus, intimacy, which threatens to touch his buried, feminine, undifferentiated self, provokes a fear of the loss of the essentially masculine self he has come to know. So that's all cool and all, like, that the boy has tapped into his differentiation, his masculinity, but then he's going to have to tap back into the part of him that he's cut off when entering intimate relationships, because intimate relationships, heterosexual relationships, that requires you to tap into that part that you let go of. That part that is the complete opposite of what you've identified with, what creates who you are, your feminine side. Sensitivity, talking about emotions, emotional intelligence, all of that is tapping into your feminine side, but that's the side that you've rejected early on. That's the side you cut that shit off once you created that boundary with your gender. That's something that we've never cut off. We know that. We tap into that. A part of our livelihood is tapping into that as much as we can as women. So the guy will experience kind of a loss of identity when entering these romantic relationships, and we also go through this loss because we're expecting the same kind of nurture and care and understanding and deep understanding that we get through other women, through our relationships with women and these men, but it's not happening. We crave closeness because that's what we've always craved. That's what we've always desired. We've craved that with our mother. Whether you had that or not, we crave that with our mother. We crave that with other women. So then what happens when you enter this relationship? That doesn't change. Your desire doesn't change. You crave that in your partner. So you crave closeness. But your partner is like, I crave that distance,
Because everything that you're craving associates with my past undifferentiated self. But again, we have to understand that my identity is based off of my differentiation, my masculinity. So, ça marche pas. So we both experience a loss in certain ways, right? Like when we're entering in heterosexual relationships, we both experience the loss. So, so again, they say women unconsciously look to men to provide the nurturance we associate with femininity, but as well as the separateness and differentiation we associate with masculinity. On veut les deux. We look to them to help me become an individual. Help me become an individual, because these bitches are not making me do that. I link up with them and I become them. Help me be an individual. Help me be an individual, but also please give me everything that they're giving me. The nurture, the care, the understanding. Mais ça marche pas. Ça fonctionne pas. Ça fonctionne pas. Ça fonctionne pas. Ça fonctionne pas. So for us, like, the men's masculinity is inspiring, it's intriguing, it's necessary. We crave that. But we also crave a closeness and a deep understanding that they're not able to provide us with. But despite knowing this, we can't help but to attach to them, because this is how we form our identities, through attachment. So we almost feel unable to exist without holding on, without attaching ourselves to someone, without being dependent to someone. So at first it was our dependency to our mother. That broke at whatever stage it broke for you, and then it transferred to someone else, whether it's a female friend. You have to depend on, our identities are based off of how we attach ourselves to people. So eventually you get a romantic partner and you attach yourselves to them. And by attaching yourselves to them, a lot of times what we do is that we break free of the attachment that we had with other people, other women. So what happens is that your romantic relationship becomes your primary relationship and your only relationship, because you've let go of your attachment to other women. You've literally just held on to men. What that does, though, it leads to a lot of feelings of loneliness. Intense feelings of loneliness. There is a major loss that is experienced when you no longer get to benefit from companionship from other women. And I really hate when people downplay this. I hate when people downplay what losing female companions, what losing female friendships, what losing female connections does to a woman. C'est rough. C'est vraiment rough. I know a lot of us want to think that our partner can be everything for us, mais c'est pas possible. We have not been socialized the same way. There's a specific desire that you have. There's a specific need for nurturing that you have. There's a specific need for connection that you have, that your partner, as deconstructed as he is, he could be the most deconstructed. C'est pas la même chose. C'est pas la même chose. And a lot of women are in denial of that loss. I have known of women who couldn't care less. Si demain je te cut off et que t'as plus d'amis femmes, tu t'en fous parce que you have your man. The thing is, a lot of women are in denial of that loss felt, because they feel like they have no reason to be sad. Like, I have my man. But there's an emptiness, and that emptiness often translates in frustration and disappointment towards your partner. But that's how, mais tu vois, the denial part, c'est la façon dont they deal with the loss. Like, it's better to be like, I don't care, I don't need it, I have a man. Like, c'est la seule façon, parce que sinon, tu fais quoi, genre? Tu fais quoi? Tu réalises que you don't have that care, you don't have that community anymore, so c'est genre... T'as pas le choix de deal with it, mais il y a un loss. And the crazy thing, c'est qu'on te dit que tu dois get over it. Like, la façon dont la société is construct, on te dit que you have to get over it and get with your partner. Like, it makes so much sense. It makes sense, but the emptiness is there. Well, the emptiness is there. The emptiness is there. C'est impossible. Guys, je vous fucking promets que si vous sortez avec un homme, there's no way that person can fulfill every single desire, every need that another female companion can do. And I'm not even talking about a romantic, just a female connection. There's a certain deep understanding. There's a certain nurturance. There's a certain just feeling of community, of support, that women are able to provide you with, that any type of romantic partner that is not a woman is not able to provide you with. That emptiness is still there. And what ends up happening is that you're highly just disappointed in your partner. You feel frustrated and you cause fights. Puis c'est pas que... Des fois le gars vraiment ain't shit. Mais des fois, le gars est vraiment amazing. Mais c'est juste qu'il peut pas te donner exactement... Il peut pas donner ce que tu veux. Pour vrai, moi, you know, in episodes, like, I like to talk shit about the guys I've dated. Like, I do that a lot. But one thing I can say is that I've dated guys who have been very
comme, je peux parler, genre, je peux dire tout ce que j'ai sur le cœur, puis comme, ils vont m'écouter, puis comme, I, like, always feel like I can say whatever, puis comme, you're my diary, puis tout, puis comme, one thing that I do often, I don't neglect my friendships, I don't disown my friends, comme, I've learned from my first relationship to not do that anymore. Mais, quelque chose que j'ai remarqué que je fais beaucoup when I'm in a relationship is my partner becomes the first person to know everything. Je vais à mon partenaire pour tout. Tout. Every time I feel some type of way, I just go to him. And I'm lucky that I've been in relationships where I'm able to just call you at any time and just be like, oh, j'ai besoin de parler. Can you come over? Like, I just want a hug. Comme je peux avoir ça. Mais j'ai réalisé que parce que je dis toujours tout à my boyfriends that sometimes I don't tell my friends, not because I don't want to, but because, like, I've already said it to him, so je suis comme, j'ai pas envie de me répéter. Ouais. So, finalement, je te dis pas ce qui se passe, OK? So, but I've had moments where quelque chose de vraiment comme, I'm going through it, like, je suis pas contente, je suis pas heureuse, like, let's say, like, I'm 2023, I was, like, very unhappy with where I was in life, so let's say, like, I'm venting to you about something, about that, like, my situation, and I'm not happy about it. Puis c'est comme I'm talking to you about it, puis tu m'écoutes, je pleure et tout ça, tu m'écoutes, t'es là, tu me prends dans mes bras, all of that. Puis là, a lot of times, the guys are gonna immediately go in, like, solution mode. Ouais. OK, mais babe, tu peux faire ci, OK, on va trouver ça. Puis c'est comme, that's nice. I thank you for hearing me and, like, trying to find solutions et tout ça. Mais comme, sometimes I just need that deep understanding and that homegirl that's just gonna be like, ugh, Titi, that sucks, man. Like, mais just let's sit in it. Let me sit in the misery pour de vrai. Est-ce qu'on peut être misérable pour 2 secondes? Est-ce qu'on peut être misérable pour 2 secondes? And sometimes I'll be venting to a boyfriend about something that, like, I know he's going through as well, you know, like, toi aussi tu souffres, genre, par rapport à ça. Puis comme, I'm expecting us to have this, like, bonding moment where we're both like, oh, fuck, man, fuck my life. Puis à la place, il va être comme, oh, mais tu devrais faire ça. Je suis comme, ta gueule, Chris, toi aussi tu vis ça, comme, est-ce qu'on peut juste comme chialer? Est-ce qu'on peut can we relate to each other? Est-ce qu'on peut chialer, genre? Puis j'ai réalisé que comme sometimes those needs weren't met as much as they were amazing and they were listening to me, tout ça. Puis comme il y a des moments où que comme I'll tell my boyfriend something and like I'm venting and I'm telling them and ils me trouvent comme 16 solutions puis tout, puis je suis comme OK, cool. But then like un mois plus tard, like I'll be catching up with my girls, puis je vous dis cette même histoire. And it's just like fucking the best conversation ever. Genre, je peux pleurer, puis comme, t'es là, puis t'es comme, oh, Titi, man, shit. Like, I didn't know you were going through that. Like, ça va? T'es comme, what's, like, shit, that sucks, sis. Trust me, moi aussi, da-da-da-da, comme, bitch, I'm dead broke too. Da-da-da-da. Puis c'est comme, wow, like, this is what I needed. And sometimes I'm like, fuck, I should have talked to my girls before. Peut-être il y a certains trucs que j'aurais dû juste directement aller à mes femmes en premier, pas pour dire que genre my boyfriend wouldn't know about it, but like there's certain things that like I just need that female energy. Puis j'ai réalisé ça comme I'm like sometimes I've been frustrated on my partners when it comes to certain reactions that they've had, mais je suis comme what I really want is a female reaction. What I really want is a female reaction. Right? Wow. Like, c'est vraiment ça que je veux. Genre, so I can't even imagine being the type of girl that doesn't have any girlfriends and just has her man. Parce que je suis comme, si tu souffres, je m'en fous, tu souffres. Impossible. A lot of the times, these niggas are going to go in solution mode. Puis c'est comme, OK, monsieur, comme, on va faire un game plan. Genre, c'est comme, est-ce que je peux chialer? Je peux-tu chialer, moi? Comme, est-ce que je peux chialer? Genre. So, women a lot of times go into relationships craving this nurturing, craving this deep understanding, craving this emotional connection. And our expectations sometimes will not be met when it comes to our romantic partners. Now, when it comes to again, and also we crave this autonomy when it comes to our relationships with men, and sometimes we feel like we'll be able to get that autonomy by dating men because we feel like we don't have it when it comes to our female relationships. So we go into our relationships craving this autonomy that men seem to exude, but a lot of times men don't encourage autonomy. A lot of times men will not encourage. Some will, thankfully some will, but a lot of them won't encourage autonomy. So then you're kind of stuck with none of your needs really being met. And again, because of this emptiness, the mother-daughter relationship is going to be triggered by this emptiness. So again, we go back to the old days. As young girls, we struggle to feel this continuous love, care, understanding from our mother.
and at the same time get this autonomy, differentiation, boundaries. We struggled to get both. That's what we wanted. We wanted both. We wanted to be cared for. We wanted to be taken care of. We wanted to have continuous love, but we also wanted to exist as individuals and have boundaries. We struggle to get that. A lot of us struggle to get that with our mothers. So then what we do is that we look for that in our friendships. We attach to our friends. We try to find that within our friendships. But then we struggle to do that. All of a sudden, one moves a certain way and all of a sudden I'm abandoned. I'm abandoned. Like, where are you going? See, on struggle. On struggle. On ne peut pas dire à notre ami qu'elle est en some bullshit sans fucking trembler. Genre, on est aux toilettes, on est stressé. So it's like we don't have that. So we're like, okay, let me try to replicate like the mother relationship within my romantic relationship, but that also fails. And in the book, they say, in other words, we experience our husbands or lovers as mother. As we experience our husbands or lovers as mother, we continuously feel the pull to not abandon them. Attachment elsewhere, which represents a step towards separateness, seems to threaten the original relationship. Also, because traditionally so few fathers shared in the nurturing and raising of children, it is rare for us to have had a secure and loving attachment to both mother and to father. And thus, having the love of a woman friend and the love of a male partner is unfamiliar territory. Having both kinds of loving can seem like having too much. So it's like, okay, now we want to find that perfect balance, right? Like I can't let go of my homegirls, but then I want my man. But it's like we struggle to find this attachment because, again, we've identified that as women, we form our identities through attachment, but we struggle to separate that attachment in two parties with our boyfriends and or husbands or whatever, lovers, and with our friends because we feel like that's having too much. We haven't seen that growing up, a lot of us. So what do we do now? The authors believe that maybe now, because as women, we're slowly recognizing the struggle that comes with maintaining separate identities, they say it is for the first time possible for women to have both attachments to friends and lovers, an attachment that does not stem from a merged attachment, but rather from a genuine separated attachment. So what they say is that, yes, being in a relationship means that you might spend a little bit less time with your friends, and that is cutting into the merged attachment, but we can fill the void through welcoming a new type of friendship dynamic, a dynamic that is open to loving and caring and support and understanding, but that is also more flexible, one that is open to communication, one that is open to challenges that we find uncomfortable, one that is open to disagreement, one that is open to having a separate female identity. Mm-hmm. The last thing I want to add is that they stated, in developing a new feminine identity, a separated identity, we must believe in our entitlement to the love of others, both women and men, so that the meaning of separateness will include attachment. Isn't that beautiful? That's beautiful. You said that. Comme c'est cute, mais comme it's definitely a work in progress. But we are able to have attachment to both as long as that attachment is healthy, and we know what we're seeking from each group. We know what we're seeking from. So what do you think about that? Attends, pause. Il reste combien de temps? Wow! 6 minutes. Hey, yo, ouais, il est 6h05. Il reste 6 minutes. Okay. What do I think about that? I think it's... Non, je pense que ça fait vraiment beaucoup de sens. Moi, quand j'ai lu ce chapitre, c'était vraiment... It was so... Ça m'a vraiment validé. Je suis comme... c'est ça. This is exactly it. Puis, tu sais, il disait aussi que la raison pourquoi men vont pas nécessairement te laisser avoir une autonomie, because they know that you need the merge attachment. Exactly. They know que comme de base... Are we skipping anger? I think we are skipping anger, I feel. And we're just going to the conclusion? Yeah. Okay. Guys, read the book. I don't know what you're saying. But aussi, we're gonna go back on this episode. We're gonna do some fun interactive things. So we can talk about this more. Yeah. Okay. So non, c'est ça. C'est parce que ils savent que de base you never got, t'as jamais été autonome. Fait que eux qui t'empêchent d'avoir cette autonomie-là, it doesn't even feel different genre des autres relations. So you stay in it parce que tu veux still la différenciation. Puis so, en tout cas, lire ça, je me sentais tellement validée. I love that chapter. I love that chapter. I loved... The whole book est vraiment... Je trouve que les auteurs ont fait une bonne job à juste avoir ce sentiment d'empathie, pas comme basé sur
c'est de la misogynie internalisée. Like, we hear this a lot. On entend beaucoup, je le dis beaucoup aussi. We say this a lot. Misogynie. Mais comme, je trouve que la nuance dans tout ce qu'elles ont dit was beautiful. It was beautiful, truly. See, it's important to talk about the more uncomfortable parts of female friendships. And I don't know if you've realized, Mikam, this whole book is just filled with compassion. Ouais, vraiment. It's filled with compassion. Nothing, even when talking about feelings of envy, and I wish we could have gotten to anger, but you guys read the book. But again, nice. We're gonna do a lot of we're gonna definitely go back on this episode so we can discuss. Peut-être un live, parce que le anger, je me suis sentie vraiment validée aussi with the anger, surtout faire la connexion with being a black woman and how like la colère est venue quand nous on est en colère it's a good one. No, we're gonna anger was a good chapter. It's a good anger chapter. was a good chapter. But all that to say, I think it's important. We fear, and we said this in the last episode as of the first part, we fear talking about the hardships of female friendships, especially as feminists, because we hear that we feel so protective of other women. We feel so protective of our relationship with women. Because we're always being dogpiled on, genre, by these niggas, like always, constantly. So we feel the need to protect it and to talk about it in the most positive way. But like in every relationship, there are hardships, there are uncomfortable feelings that we feel. We are sometimes not the best of friends, and and trying so hard to say like I'm a girl's girl, I'm this, I'm that, we kind of just lose touch and lose this kind of awareness, self-awareness to understand what's actually going on. Like, are you really a girl's girl for real? Or mais en fait c'est plus deep que ça. En fait, ce que les auteurs disent, c'est que même si tu ressens la jalousie, même si tu ressens la colère, même si tu ressens l'envie, it doesn't mean that you're not a girl's girl. Ça veut juste dire que tu deals avec like, ton merged attachment. Your merged attachment. Ouais, and it goes back to that. It really goes back to the merged attachment. It's deep rooted. It starts from your first ever relationship. Puis, tu sais qu'est-ce qui est intéressant avec le merged attachment? Tu sais, quand j'ai parlé du merged attachment in the first part that you should listen to. Mais c'est impossible qu'ils ont écouté cet épisode sans regarder. C'est que penser au fait que ta mère aussi a eu des merged attachments, puis j'y pensais durant la semaine. My mom didn't have a mom. So, ma mère, elle a perdu sa mère vraiment, vraiment jeune. Like, elle avait 3 ans. Elle a eu une belle-mère. OK, ouais. Puis la relation was not great. Elle m'a jamais tout expliqué en détail, mais la relation was not great. Puis elle m'a toujours dit, elle est comme, you're so lucky to have a mom, parce que moi, I just didn't have that. C'était vraiment, I had to rely on myself. J'ai appris à me coiffer tout seul, like, faire à manger toute seule, puis comme, à vraiment comme, m'occuper de like, mes siblings tout seul. Puis je suis comme, this influence also the merged attachment with your daughter. Puis ça, je trouve ça humanise la mère aussi, comme, ton premier merged attachment, mais elle a un blueprint aussi qui a fait qu'elle la passe down to you. Comme, je trouve que comme le livre a tellement de layers. Ça a tellement de layers. Et sans enlever le fait que, comme, à la fin de la journée, female friendship is beautiful. It is. But it is also le fait que ce soit comme aussi magnifique vient avec les downsides sont aussi intenses que like the beautiful sides. Yes, and the thing is like female friendship is so beautiful, and we're able to identify how glorious it is, that sometimes we feel like speaking on anything other than that is downplaying how amazing it is, mais c'est vraiment pas ça. C'est vraiment pas ça, mais tu sais que dans le livre ils disent que comme female friendship is almost like a new thing, dans le sens où Oui, j'ai oublié de mentionner ça in the last chapter. But female friendship is a relatively new concept. It's a before like the 70s, female friendships was not a thing. It was not talked about. Like, yeah, you had female friendships, like you talked to your homegirls, mais it wasn't a concept. It wasn't a socially recognized concept. Exactement. C'est pas quelque chose qui était reconnu vu que la femme était à la maison puis on est comme entre nous. Yes, comme, whatever you're doing is whatever. It's very modern. Puis là, vu qu'on est sorti avec ça, le mouvement féministe, etc., c'est comme on voit, c'est comme that's that new thing. Genre. It's a socially recognized. It's been socially recognized for just a couple decades. Truly, like female friendship. A couple decades. Even if you look at like media, like it's really in the like late 70s, 80s that you were able to see shows that reflected around women and just their friends and nothing else, like just their friends. You know, it's new. So we're still
figuring this out. We're still figuring this out. But I hope this episode allows women to have the uncomfortable conversations with their friends. I hope you guys read the book, by the way, and let us know what you guys think. Like, j'espère que vous avez lu. J'espère aussi que ça va pouvoir genre répondre à des questions ou vous questionner sur vos amitiés, parce que avant le show, j'ai vu plein de vidéos, plein de TikTok, plein de YouTube vidéos on some like female friendship, et pas que je les cherchais, comme I saw them pop off, like c'est comme c'est un sujet qui revient, puis j'espère que j'avais jamais vu la nuance que j'ai lue dans le livre, je l'avais jamais entendue avant d'avoir lu le livre. This book was so nuanced. It's way deeper than what we're sharing in the episodes. You have to read. So you have to read it. But it's me reading this book has allowed me to like go reach out to my friends, talk about certain things, apologize about certain things that I felt like I might have been in the wrong, or just for myself, make peace with myself and identify certain feelings that I know I was grappling with, and forgive myself for feeling those things as well. It's very, very, very uncomfortable to sit and be like, I'm envious. Wow. I feel abandoned. I feel angry. I feel this. I feel that, because the list of things that we gain from our female friendships is just so extensive. Sometimes it's like, how can I even feel this for my friend? But those feelings are so normal. And reading this book is gonna make you feel so understood and seen when it comes to these emotions that we have oftentimes been told are shameful feelings. Ouais. Non, ça m'a fait sentir la même chose. Puis, non seulement ça m'a permis de comprendre mes amis sur des points qu'elles m'ont dit, mais ça m'a aussi, la même chose, ça m'a permis d'être plus not kind with myself, mais juste comme, oh shit, like, il y a une raison, comme une raison psychologique pour la raison pourquoi je suis comme ça, je suis comme, oh, I get it. Yeah. So, no, yeah. It's good. So I really hope you guys have enjoyed this episode. Est-ce que t'es comme tipsy? Like, non, je pense même pas. T'es correct, hein? Non, moi, je suis tellement chill. Yeah. Okay. We'll see. But we really enjoyed filming these last 2 episodes. We're so excited to be back. This is the year of us doing us. Je sais pas comment... On en parlera dans un autre épisode, mais c'est vraiment... On va vraiment en parler dans un autre épisode. On va parler dans un autre épisode, mais c'est vraiment nous, être nous, puis faire vraiment qu'est-ce qu'on veut. Fait que vous allez voir plus de juste nous, to be quite honest. Plus de juste Titi and Beck and Titi. We're really excited for this year. Yeah, please. Je veux vraiment savoir ce que vous pensez dans les commentaires from every chapter, tous les concepts qu'on a bring up, and on doit tellement wrap up live. No, we're on borrowed time. We're really on borrowed time. But thank you guys so much for listening. Share, like, subscribe, everything. And on that note, I'm TT. And I'm Beck. And we're what the kids call Whateva.